안녕하세요. 삼성서치 시큐리티팀 황영호입니다. 제5회 삼성전자 보안기술 포럼에 참석해주신 모든 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 지난해에 이어 올해도 코로나 영향으로 온라인으로 여러분을 찾아뵙게 되었습니다. 오늘 포럼에서는 보안 분야 전문가 초청 강연과 세션 발표가 준비되어 있습니다. 1부와 2부로 나누어 진행될 예정이며 행사 중간중간 참여하실 수 있는 보안 관련 팟퀴즈와 브레이크 타임 게임, 이벤트도 준비되어 있습니다. 온라인으로 해킹 체험할 수 있는 해커스 플레이그라운드도 진행되고 있으니 많은 참여 부탁드립니다. 그럼 먼저 삼성리서치 소장이신 승현준 사장님의 오프닝 키노트 발표가 있겠습니다. Hello, everyone. It's my great pleasure to welcome you to the Samsung Security Tech Forum 2021. My name is Sebastian Sung, and I'm the head of Samsung Research. I'm really excited to hear from our incredible speakers. But let's start by reviewing Samsung's goals in security and privacy research. Artificial intelligence, 5G networks, and IoT. These advanced technologies are completely changing people's lives and the way business is done. People use mobile devices to share their lives with family, friends, and colleagues. We can see huge increases in smart device usage. Everything from social media, online classes, teleconferencing, contactless transactions. And on the business side, digital transformation is accelerating. Many companies are leveraging data to transform and benefit people's lives with deeper personalization and groundbreaking insights. But these conveniences have come with increasing concerns over security and privacy. News headlines of data leaks and hacks alarm us virtually every day. Cybersecurity threats such as supply chain attacks and ransomware are wreaking havoc. Earlier this year, an infamous hackers group successfully encrypted the files of hundreds of businesses in one fell swoop. This ransomware attack spread through software that delivers updates and security patches. It's resulted in consumers' mistrust in companies and IT solutions. It's even propelled governments to make new laws and regulations. Customers want companies to give them meaningful value while still safeguarding their information. And at Samsung, we're acutely aware of what needs to be done. And we're uniquely positioned to lead the way. Samsung produces and provides all layers, from hardware to software to services. We're always staying one step ahead to protect users against emerging threats in all layers. That's why Samsung Research stresses innovation around security and privacy. At the hardware layer, we envision that integrating new hardware features with our software will enable privacy-aware computation, confidential on-device AI, and strong user data protection in our devices. Second, we strongly believe that removing security-related bugs during software development is extremely important, but we also know it's time-consuming and laborious. We've been researching how to automate this process. For example, we're interested in the well-known fuzzing method. We want to streamline it by automatically generating fuzzing drivers. We've successfully applied our new approach to Tizen, our Linux-based operating system, and we've also started a new project for Android. We're planning to open our automation tool for fuzzing to the developer community in the near future. With these research activities, we hope to contribute more and more to make our software ecosystem safe. And last but not least, I can't help but mention AI.
We're trying to identify and mitigate threats to consumer privacy in the AI era. On the other hand, we're also using AI and machine learning to enhance security in an approach that we call threat intelligence. By automatically scanning and analyzing publicly available information, our system can detect cybersecurity events, enabling us to respond quickly and appropriately. So as you can see, we at Samsung Research are working hard to protect users. And we're having fun solving fascinating and challenging research problems along the way. But don't take my word for it. Now I'd like to introduce you to a real expert in this field, Vice President Hwang Young-ho, who leads security and privacy research in our organization. And thanks so much for your attention. 소장님 발표 잘 들었습니다. 최근 보안 이슈와 트렌드, 그리고 삼성 리서치에서의 연구 어프로치에 대해 소개해 주셔서 감사합니다. 이런 방향에 맞춰 더 안전하고 더 신뢰할 수 있는 경험을 제공하기 위해서 삼성 리서치에서 어떠한 연구와 활동들을 하고 있는지 조금 더 자세하게 소개시켜드리고자 합니다. 앞서 소개해 주신 것처럼 삼성 리서치에서는 하드웨어, 소프트웨어로부터 서비스까지 안전한 보안을 제공해주기 위해서 노력하고 있습니다. 그러나 이러한 기술들이 사용자들한테 신뢰와 편안한 경험을 동시에 제공해줄 수 있어야 한다고 생각합니다. 재밌는 예로 우리가 여유로운 휴가를 즐길 때 안전을 위해서 항상 감시를 받거나 활동에 제약이 있다면 이는 궁극적으로 삶의 질을 높이기 위한 방법은 아닐 수 있다고 생각합니다. 오른쪽에 있는 그림처럼 편안하고 안락함 속에서도 신뢰할 수 있는 안전이 보장될 수 있어야 한다고 생각합니다. 최근 우리가 겪고 있는 사례로 코비드 팬데믹을 유사하게 대입해 볼 수 있을 것 같습니다. 예상치 못한 상황으로 인해 우리가 안전을 확보하기 위해서 거리두기, 마스크, 그리고 집합금지 등을 통해 현재의 위험을 잘 대처하고 있다고 생각합니다. 그렇지만 이러한 것들이 어쩔 수 없이 저희 생활에 많은 제약을 가져올 수밖에 없습니다. 우리가 코로나로부터 안전하고 신뢰할 수 있는 시기가 오면 다시 감염에 대한 우려 없이 안전하고 안락한 생활을 즐길 수 있을 것으로 기대합니다. 그런데 이를 위해서는 전제 조건들이 필요합니다. 확진자나 접촉자, 그리고 의료 현황과 전파 현황 등에 대한 투명한 관리, 백신을 통한 안전한 보호, 추가로 이러한 환경에서 어떻게 개개인의 프라이버시를 잘 보호해줄 수 있는 방안들이 필요하고 그래야 다시 안심하고 편안한 삶으로 돌아갈 수 있다고 생각합니다. IT나 사이버 세상에서도 동일하지 않을까 생각하고 있습니다. 안전하면서도 신뢰할 수 있고 또 불편함 없이 편리한 경험을 위해서는 보안에 대한 트랜스페어런트한 관리, 체계적인 프로텍션 기술, 그리고 사용자가 원하는 프라이버시가 잘 보호되어야 한다고 생각합니다. 이번 발표에서는 이 세 가지 관점에서 삼성 리서치에서 하고 있는 연구 활동들에 대해 소개시켜드리고자 합니다. 먼저 보안에 대한 투명성에 대해 설명드리겠습니다. 앞에서 말씀드렸듯이 우리의 보안 활동들을 얼마나 투명하게 관리하고 대처하고 또 나아가 소프트웨어 환경을 안전하게 만들기 위해 어떠한 연구들을 수행하고 있는지 말씀드리겠습니다. 제품 개발 단계에서 취약점들이 발생하지 않도록 많은 보안 활동들을 수행하고 있으며 그중 하나로 보안 분석 활동들을 자동화하는 연구를 지속적으로 수행하고 있습니다. 현재 소프트웨어 개발 환경은 오픈소스 활용 등 외부 개발자들과의 많은 협력이 필요합니다. 당사도 오픈소스들을 적극 활용하고 참여하며 기여하고 있습니다. 기존의 당사에서 사용되는 소프트웨어들에 대한 보안을 관리하기 위해서 노력했다면 앞으로는 더 나아가 보안을 강화하기 위해 당사에서 활용하고 있는 툴이나 스캐너들을 오픈해서 소프트웨어의 개발 환경 자체가 더욱 안전해질 수 있도록 같이 노력하고자 합니다. 결국은 이런 활동들이 당사가 오픈소스를 활용할 때 더 안전한 코드를 편리하게 활용할 수 있는 생태계를 만들어 나갈 수 있다고 생각합니다. 이를 위한 첫 번째 활동으로는 당사의 보안 분석 툴을 오픈소스화하여 다른 오픈소스 프로젝트들에서 활용할 수 있도록 제공하려고 준비 중입니다. 다양한 툴 중에 코드 내 크레덴셜 정보를 탐지해주는 크레덴셜 스캐너를 공개하려고 합니다. 개발자들이 실수나
어떤 목적을 가지고 크레덴셜 인포메이션들을 코드 내에 남겨두는 경우가 있는데 이런 것들이 추후에 큰 보안 이슈로 연결되는 경우가 많이 있습니다. 그래서 이러한 것들을 탐지해내기 위한 스캐너를 저희가 개발을 해서 활용을 하고 있는데 이런 툴들을 활용을 해서 외부의 오픈소스들을 점검을 했을 때 300여 개가 넘는 오픈소스에서 크레덴셜들을 탐지하여서 패치가 될 수 있도록 리포트를 하였습니다. 이런 환경을 함께 개선해 나가기 위해서 이번 달 저희가 점검한 테스트 데이터셋과 다른 툴들과의 성능 비교 결과를 오픈하고 연내에 오픈소스화하여 제공할 예정입니다. 또 소장님께서 소개해 주셨던 것처럼 연구소에서는 퍼징 적용 시 매뉴얼 에퍼트를 없애기 위한 연구들을 수행하고 있으며 타이젠에 선 적용하여 이번 달 타이젠 퍼징 현황에 대한 대시보드를 공개할 예정입니다. 그리고 해당 기술을 안드로이드 및 타 프레임워크에 더 적용할 수 있도록 확대하여 내년 오픈소스화하는 것을 준비하고 있습니다. 또한 AI 기술들을 활용하여 뉴스, 포럼, SNS, 스랩 피드 등에 대한 다양한 외부 데이터들을 수집하고 분석하여 시큐리티 이벤트를 빠르게 탐지해내고 말웨어들의 침해 요소들을 추출해내는 기술들을 연구하여 주요 학회에서도 소개해왔습니다. 이러한 정보들을 당사에서만 활용한 것이 아니라 외부에도 지속적으로 공유하고 있습니다. 뿐만 아니라 당사 제품에 대한 보안도 투명하게 관리하기 위해서 올해 초부터 당사 제품에 대한 보안 신고 사이트를 통합하여 운영하고 있으며 신고된 취약점들에 대해서는 이에 대한 대응을 투명하게 제공하여 당사 보안에 대한 신뢰도를 가질 수 있도록 제공하고 있습니다. 이런 일련의 활동들을 통해서 당사의 보안을 더욱 투명하고 신뢰할 수 있도록 만들어 나가고자 합니다. 두 번째로는 실질적으로 소프트웨어와 데이터를 보호하는 프로텍션 기술입니다. 당사는 նակ스라는 강력한 보안 기술을 통해 당사 기기들을 안전하게 보호해왔고 갤럭시 21부터 모바일 단말에 낙스 볼트라는 익스트라 레이어를 통해 강력한 보안 기능을 새롭게 제공하고 있습니다. 더 나아가 연구소에서는 더 높은 수준의 보호 기술을 확보하고 제공하기 위한 선행 연구들을 지속적으로 수행하고 있습니다. 하드웨어부터 소프트웨어까지 버티컬 구조에서의 강력한 보안 수준을 제공하고 특정 영역에 위험이 발생하더라도 실행되는 소프트웨어와 데이터에 대한 안전성과 기밀성을 제공해주기 위해서 여러 가지 연구들을 진행하고 있습니다. 이러한 연구 활동으로 삼성 제품들의 보안을 더욱 강화하고자 노력하고 있습니다. 마지막으로 실제 소비자들이 가장 중요하게 생각하는 기능 중 하나인 프라이버시입니다. 사용자의 프라이버시를 위해 크게 세 가지가 중요하다고 생각합니다. 먼저 앞에서 소개한 것처럼 안전하게 데이터를 보호하기 위한 강력한 프로텍션 기술이 필요하고 두 번째로 사용자들이 본인이 원하는 의도에 맞게 사용되고 보호되어야 한다는 것입니다. 그리고 마지막으로 사용자들이 불편을 느끼지 않고 편리함을 더할 수 있는 서비스로 제공되어야 합니다. 먼저 삼성 리서치에서는 사용자들이 본인들이 원하는 프라이버시를 선택하고 이를 위해 올바른 선택과 보호가 이루어질 수 있도록 제공해주는 기술들에 대해 연구를 수행하고 있고 이를 통해 더욱 사용자 친화적인 프라이버시 기능을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 사용자의 선택뿐만 아니라 사용하기 편리함도 무엇보다 중요합니다. 사용자의 프라이버시를 보호하면서도 사용성을 강화하기 위해 연구를 지속 수행 중이며 다양한 차세대 인증 기법과 적용 시나리오들에 대한 연구를 진행하여 꾸준히 주요 학회들을 소개하고 외부 전문가들과 협력하며 더욱 발전시켜 나가고 있습니다. 또 인증 등에서 바이오 정보들을 활용할 때 주요 정보들이 노출되거나 재사용에 대한 이슈가 발생할 수 있는데 이런 위험을 제거해주기 위한 프라이버시 프리저빙 바이오메트릭 템플릿을 생성하는 기술을 개발하여 주요 학회에 소개하였습니다. 이러한 기술들을 기반으로 그 미래에 더욱 신뢰할 수 있고 편리한 사용자 경험을 제공해 줄 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 추가적으로 삼성 리서치에서는 AI 기술들을 활용한 보안 강화 기술, 그리고 AI를 안전하게 활용하기 위한 기술들을 연구하고 있습니다.
앞에서 소개해드렸던 많은 기술들도 이러한 AI 기술들을 활용하고 있습니다. 그리고 지금까지는 단말과 서비스 자체의 보안에 대해서 많은 고민을 했었는데 단말이나 서비스가 아닌 이를 사용하고 있는 실제 사용자 대상으로 다양한 공격들이 일어나고 있고 이에 대한 보호의 중요성도 점점 높아지고 있습니다. 이러한 신규 위협에 대한 대응도 필요할 것으로 생각하고 있습니다. 삼성 리서치에서는 당사 제품과 사용자뿐만 아니라 전체 에코시스템에서의 보안을 강화하는 데 기여하여 사용자들에게 안전하고 신뢰할 수 있는 IT, 사이버 환경을 제공해주기 위해서 노력하고 있으며 앞으로 더 많은 기여를 할 수 있을 것으로 기대를 합니다. 지금까지 발표를 시청해주셔서 감사드리고 남아있는 초청 연사님들의 발표와 삼성 리서치 연구원들이 소개하는 실제 연구 사례들도 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다. 잠시 후 시큐리티 파 퀴즈 참여 방법을 알려드릴 텐데요. 참여 방법은 두 가지입니다. 자세한 내용은 화면을 참조 부탁드립니다. 지금 보시고 있는 파 퀴즈를 확인하시고 정답을 맞춰주세요. 첫 번째 파 퀴즈 정답은 1번 서플라이 체인 어택이었습니다. 오늘 준비된 파 퀴즈는 아직 4개나 남아있고요. 강연이 끝날 때마다 파 퀴즈가 나갈 예정입니다. 아울러 현재 SSTF 2021 사이트에서 행사 참가자 인증 이벤트가 진행 중입니다. 사이트 로그인 후 온에어 탭에서 이벤트 참여 가능하며 행사 종료 후 추첨을 통해 다양한 선물을 드릴 예정이니 많은 참여 부탁드립니다. 이 외에도 해커스 플레이그라운드와 보안기술과 관련된 미니게임 등 다양한 이벤트가 준비되어 있으니 끝까지 적극적으로 참여 부탁드립니다. 자, 이제 본격적으로 글로벌 석학들을 모시고 발표를 들어보도록 하겠습니다. 1부에서는 로스 앤더슨 교수님과 무스타크 아메드 교수님께서 연설을 진행해 주실 예정입니다. 먼저 캠브리지 대학교 로스 앤더슨 교수님께서 시큐리티, 엔지니어링 앤 머신러닝을 주제로 발표해 주시겠습니다. I'm Ross Anderson, Professor of Security Engineering at Edinburgh University and also at Cambridge University. And the topic of my talk today is security engineering and machine learning. Now, here's an outline of my talk. I'm first going to talk about the histories of machine learning, what we were doing in the 1990s and 2000s, before the machine learning revolution started about 10 years ago. And there's some interesting prehistory of spam filters, fraud engines, search engine optimization. We learned about things from polymorphism to poisoning, and we had issues like redlining and sexism and snake oil, which we had to deal with back in prehistory, and which people ignored after the neural network revolution started. Now, given that background, the neural revolution asks a number of other questions as well. And I'm going to look at 3 particular questions of interest to both scientists and engineers who are trying to make this work in real products. First, should machine vision be robust or fragile? Second, should you engineer for the average case or for the worst case?
And third, when do you need to sanitize input? And then finally, I'm going to highlight some future directions for research and for industrial engineering. Going back to the 20th century, when I started out in this business, there was growing abuse online from about 1994, when the general public were allowed onto the internet. But detection was conventional. We had viruses around since the late 1980s. Antivirus software searched for signature strings. You looked through all the executables on a PC, and you looked for indicators of compromise. And what happened then was that virus writers went polymorphic. They arranged that the viruses changed themselves every time they infected a new host. And that made simple search ineffective. The second type of abuse that we dealt with was intrusion detection. And from 1996, we had NSA-sponsored intrusion detection competitions at the RAID conferences. And these basically enabled people to develop better snort rules for finding network intrusions. Spam detection became a big deal from mid-1990s. And it started off being based on sender mail addresses and sender IP addresses. And what happened then is that spammers learned to use compromised accounts and then learned to use compromised PCs. And when compromised PCs started to have commercial value, that meant that the virus writers suddenly had some way to monetize their skills. And from about 2000 or so, we started to see a serious uptick in abuse. And the final kind of abuse that we saw in the 20th century was search engine optimization. This was only just getting started then. Alta Vista started in 1996 and Google in 1998. So was machine learning used in the 20th century? Well, I can remember people talking about it in the context of fraud engines for credit cards, but the only reference I found in the literature is that Jeff Kephart and colleagues at IBM proposed neural network AV, but they couldn't make it work back in the 1990s. So it's in the early 2000s that things take off. And we really have Paul Graham to thank for introducing machine learning into the fight against abuse. His plan for spam made the case for Bayesian content filtering, where you would use a Bayesian network rather than just a long list of dodgy words. By the late 2000s, financial fraud engines had started to use machine learning techniques in a very empirical way. What you would do in a bank roundabout then is extract maybe 50 different signals from the transaction stream and then just try all the classifiers in Weka. Problems started to arise. People started noticing that insurers were starting to redline African-American neighborhoods. That is, they would charge black people more for insurance, something which in America the law had made illegal as discriminatory. But once you're using machine learning systems and they learn from data rather than understanding the human context within which they're operating, they can start to introduce illegal practices. And this was the beginning of a wake-up call for us to think about the ethics and the social responsibility around machine learning. Search engines were late adopters, though. Google avoided machine learning right up until 2016 for reasons of control, because Amit Singhal, who ran Google's search until he retired then, wanted to be able to tweak things in very fine ways in response to abuse. If there was a botnet clicking on restaurants in Istanbul, for example, it's easier to stop that with a few if statements than by having to retrain a very large classifier. So that's the background. And if you look at my security engineering book in 2008, you can see the following warning. If you build an intrusion detection system based on data mining techniques, you are at serious risk of discriminating. If you use neural network techniques, you'll have no way of explaining to a court what the rules underlying your decisions are, so defending yourself could be hard. Opaque rules can also contravene European data protection law, which entitles citizens to know the algorithms used to process their personal data. So that's where we were when in 2011, 2012, you have two groups, one in Canada and one in Switzerland, made the breakthrough into neural networks. And they found that big neural networks, if they're trained on large data sets, can be very much better at pattern recognition
than any systems we had been able to build before. And the following year, two separate groups of people, Segeri's group and Biggio's group, found that you can similarly tweak images which are being classified by deep neural networks in order to get them to be misclassified. And here is an example. On the left, you see a bird, and it's classified as a bird with very high confidence, with 0.96 confidence. And then you apply a very, very small difference, which I've amplified here so that you can see it. These are just in the low order bits, so if it were presented on the same scale as the image, you would hardly see it at all. But the output, as you can see, doesn't change the bird at all to human eyes, but it's now classed as an automobile. And what people rapidly found is that adversarial examples exist for all deep neural network models. And what's more, they're findable and they're often transferable. You can find adversarial examples using the same gradient descent methods that you used to train neural networks in the first place. And so this created a bit of a roadblock for many applications of neural networks, particularly those applications which have got some safety critical function. Now, much of the research that I'm discussing in this next section of my talk was done with my student Ilya Shumailov, who's funded by Bosch. And Bosch is a company founded in the 19th century by Robert Bosch, who invented the spark plug, and it's primarily a car parts company. They employ about 100,000 engineers, but 55,000 of them work on car parts. And now the cutting edge is machine vision. And if you're doing machine vision, you have to use deep neural networks because they work way better than anything else, but they're vulnerable to adversarial inputs. And if you make them robust, if you either detune them, which is what people do at the moment, or if you train them on many, many adversarial examples, then this damages performance. And so this leads us to a difficult engineering problem. If attacks are possible, but rare and not scalable, perhaps it's better to detect them instead of alarming. You see, we don't normally worry at the possibility that somebody will cause a car crash by kicking some traffic cones into a hole in the road. So should we really worry about the possibility that someone would use a data projector to project a sign onto a motorway bridge that could cause cars to crash? Rather than trying to make that impossible, and as a result getting vision systems that don't work very well, the best way forward may be to alarm. But then the next question is, how can you make the alarm hard to defeat? In other words, how do you see to it you can have an alarm that will detect attempts at manipulation, but where the manipulation can't be made too covert? Now, this brings us to the question of how do you go about detecting attacks on vision systems. Now, here we have an example of a class space where you have got a class cat and a class dog, and lots of other possibilities as well. And the adversarial samples that we can generate by gradient descent methods are typically things that look almost like a cat or just like a cat, but are misclassified as a dog because of certain tweaks. And similarly, you can have dogs that are misclassified as cats. But you also need to handle the non-class space, where you can have all sorts of strange things. You can have a Pokemon. You could have a hybrid of a cat and a dog, as in this cartoon. Or you could have a dog that was wearing a coat that had a cat on it. Or you could have an attack that consisted of no signal at all, or of a signal that was designed to do some jamming. So how do you deal with this kind of attack space? Well, the idea that we had is as follows. If you have got kids, then you know that you train your kids to have really beautiful manners and they never use bad words and are never impolite to older people. But then they go off to school and within a week or two, they know some words that your mother doesn't like. In other words, they break social taboos. And they do this because they've been exposed to adversarial input. In the playground, they've heard kids from other families using bad words and they start to use them as well. So here's the idea. Can we set taboos either on outputs from a neural network or on the activations inside it during training
and alarm when we see them. So taboos on outputs are like having words that a child should never utter, and taboos on activations on the intermediate layers of the neural network are like thoughts that the child is never supposed to think, such as down with the king or there is no God or whatever. So can you get an equivalent of societal taboos and inculcate them into neural networks? And the answer is yes, you can. And this actually works rather well. And the beautiful thing about this is that you can diversify it with different taboos, and these can function a little bit like crypto keys. So you can, if you have got a vision system, for example, for a CCTV camera, and you want to use this vision system both in mass markets for people to detect intrusions in their back gardens, and in a professional market, for example, for banks who want to detect intruders in their bank vaults, then you can train the same machine learning model with different taboos. And this means that the product that you sell in Radio Shack for $20 isn't vulnerable to the same manipulations as the product that you sell to banks for $1,000. And this means that somebody can't prepare an attack on a bank by going and buying a CCTV at Radio Shack and then trying to design some fancy camouflage mask for it. So this was rather interesting because it's the first interaction of cryptography with machine learning. And this appeared at AISec, first as an invited talk, and then the following year as a refereed paper. And it took quite some effort in order to get it right. In the first pass, you train to avoid some outputs. And then in the second development, you train to avoid some internal activations too. And then you have to optimize it for the area under the curve and the key space. So we've got a paper that came out last year, which has got all the details in it towards certifiable adversarial sample detection. And this you can download from the ArXiv number there. So that was the first idea that we had for dealing with the real life problems of how do you use vision systems in cars and alarm if somebody is trying to do something silly. And then we sat and thought that, well, what happens if the adversary can get at the training pipeline? Because many of the big systems that people use nowadays are trained on whole data centers. They cost millions of dollars of electricity to train. And there are whole content delivery networks that are delivering, for example, large numbers of images or large numbers of natural language samples to a particular model. And there are multiple companies involved. So what happens if somebody can get at the pipeline? Now, here's the insight here. Really large deep neural networks are trained using stochastic gradient descent. And the reason for this is that they're too big for you to do it by matrix inversion, by Gaussian elimination. And stochastic is just a fancy word for random. What it means is that you take random batches of data in a random order and you train them with your system. Now, those of you who've got a background in security engineering will realize that many systems break when an adversary can get at the random number generator. So does the same thing happen here? Particularly if you've got a big DNN that's trained in a huge data set, you might have many different departments from your company or even different firms who are curating the data set and sending them to your data center via content delivery network. And the machine learning engineers tend not to be aware of these dependencies. So here's what a data ordering attack might look like. You've got a large set of training data, and it then goes into a random batcher. And this gives you a pipeline of randomly sampled training data batches. And if you can then train a surrogate model, which, for example, has got some particular goal that it wants to achieve by putting a backdoor into the model or introducing a bias into it, it can then decide which order the batches are to be arranged into.
in order to train the model. And this is actually surprisingly effective. And it's something that many machine learning people found surprising, that you can actually put in backdoors into models without actually having anything other than clean data with clean labels. Previously, everybody assumed that you had to either introduce adversarial data or else you had to label clean data wrongly. But what we discovered is that if you can interfere with the order, then you can get all sorts of bad results out. Now, intuitively, you might have expected this, because if you've got a credit scoring system and you want to make your credit scoring system to discriminate against women, but you want to be able to deny this, then what you could do is start training it with 10 rich men and 10 poor women, and then let initialization bias do the work. But this is very much more general than that. And it can work, for example, when you've got an already trained model, and when you start giving it further training with biased data, and it can be extraordinarily disruptive. So this tells us that you need to have alarms on bad output too. So this was the second new attack that we come up with. And then we started thinking, well, what about availability? Because in conventional computer security, you think about confidentiality, integrity, and availability. And most of the research is about confidentiality, and then we worry about integrity, with availability coming along third. But when you look at expenditures of companies in real life, most of the energy goes in availability. It goes on making sure that you've got backup and fallback and all the rest of it. And so perhaps we had been worrying too much about confidentiality of models and about the integrity of model predictions, and not enough about availability. So we set out to explore the extent to which it is possible to develop samples which are pessimized in such a way that they cause a machine learning model to take as long as possible, or to burn as much energy as possible. And it turns out that this is remarkably easy to do. We call these sponge examples because they soak up energy and they soak up time. Now, if you're doing machine learning in a big data center, this means that because you make all sorts of assumptions about workload and so on, that if someone presents you with a lot of sponge examples, it can start to heat up your servers, and so their clocks will slow down, and this can put you into a bad place. And doing an attack on mobile devices, for example, can be used to drain the battery. And so there's the Artsiv number of the paper that we come out with, which shows that sponge examples are possible. And what we found was that although you can slow down the machine vision models a bit, perhaps 20% or so, this isn't enough to be of serious concern to people like Bosch. But what we found was that natural language processing systems are particularly vulnerable to sponge attacks. One of the things that you can try doing is use double meanings. Time flies like an arrow, fruit flies like a banana. That sort of thing makes a human listener stop and do a double take. And it does exactly the same to an NLP system, because it kicks in some kind of exception processing. You're moving across between semantics and syntax. Another thing that we discovered quite by accident, or rather our stochastic gradient descent mechanisms found, is that if you drop a few Chinese characters into Russian text, that really stalls a translation. That makes Google Translate work about 6,000 times slower. And that is an absolutely stupendous result. And what this means is that machine learning systems really have to be designed for worst case performance rather than for average case performance, or else you have to place limits on computation. And just as everybody in the computer security community knows that you've got to sanitize your inputs, so also real systems engineers have known for years that you have to worry about worst case performance and worry about the possibility that someone will force you into worst case performance. But today's machine learning engineers
tend to ignore this. They tend to be young, they tend to be enthusiastic, and they tend to have been focused on machine learning through their college degrees. So they weren't really paying attention during the lectures on security and dependability. And now, here's the latest that we've discovered. This is work that's still in submission, and it's still actually, to some extent, in responsible disclosure. So I'm limited in how much I can say about it. But this is work that I've been doing with my student, Nicolas Boucher, and he was inspired by the discovery that Chinese characters completely host a Russian English translation. And so he started looking carefully at Unicode. And so we did a number of experiments with Unicode. Unicode is the system which lets you encode not just English ASCII characters, but also Russian Cyrillic characters, or for that matter, Korean Hangul on computers. And in the early days of phishing, people used to play Unicode games in order to obscure URLs. If you wanted to phish Barclays Bank, for example, you could talk about replacing the A with a Cyrillic A. So what sort of games can be played with machine translation systems? The answer is plenty. BD characters in particular cause problems. In this slide, we talk about homoglyphs. The normal A and the Cyrillic A render as the same glyph, but are different in Unicode. And you can sabotage translation by swapping a handful of Russian A's for English A's, for example. And you can get a similar effect by dropping in a few zero-word spaces. And this sabotage is not just translation, but toxic content filtering. And why does this work? Well, the reason it works is that you've got two separate pipelines. You've got an NLP pipeline and a visualization pipeline, and they're different. They deal with unknown tokens in the NLP pipeline by passing them through untouched to the far end. And this means that you can end up with stuff in the visualization pipeline that is quite unanticipated, and vice versa. Now, the most devious thing we found are directionality control characters, the so-called BD characters, which let you embed an English phrase in an Arabic newspaper. And this means that we can write an email in English saying, please pay $1,000 to account 123. And you can get Google Translate, turn it into Spanish as, please pay this to account 321. And again, people should know to sanitize all inputs. And without this, BD characters allow fairly near arbitrary line edits, because by using them in the right combinations, you can basically get a push-down automaton that lets you do line editing. The final topic is machine learning human interaction. A couple of years ago, my student Ilya was in Berkeley, and he got attacked on the pavement by a food delivery robot, which kept on bumping into him until he stepped off onto the road. And this used to cause problems in Berkeley at the time, and many students got so annoyed at these robots that they ended up kicking them over and leaving them spinning their wheels. And this is going to be a big deal for human machine learning interaction, because as robots, that is, systems incorporating machine learning components, mix and interact with humans, we can expect tension and conflict. And as well as the familiar human-to-human tussles, we already see robots trying to deceive and bully humans, for example, marketing websites, and humans trying to outwit robots as humans try to get round these things. And we're going to see robots fighting each other, whether drone swarms on the Azeri-Armenian border in the recent conflict there, or Bruce Schneier's nightmare of AI bots hacking each other with our systems becoming collateral damage. So here's an insight that I'd like to offer. Animals need to know, am I safe or am I under attack? Must I be alert or can I relax? Because if you have to remain on the alert all the time in case you get attacked by a tiger, then chronic stress and fatigue build up and they become toxic. So evolution has fitted us with situational awareness, with a deep reflex to let us know whether we can relax or not. Now, this is something that's been largely ignored in security research, because cryptographic and access control mechanisms are designed to stop all adversaries all the time. But this is too expensive for humans. We can't all live in castles and drive around in armored cars. You know, we're not the Queen of England or the President of the USA. And as we've seen, it's also expensive for machine learning systems. So this
leads me to suggest a new research direction, and it's manners. Animals have critical distances for fight and flight, which differ within and across species. Humans have intimate, personal, social, and public space, and these instincts are overlaid with social norms which regulate interaction with unknown people. And these systems of manners arise whenever we have a context where we interact with other unknown people, such as with driving. And these now turn out to be a showstopper for self-driving cars. The big problem for self-driving cars is how do you interact with humans when you're turning across traffic? Because you can't just wave and nudge and ease forward a bit and so on. These means of signaling are not available. And similarly, if you have to thread through a road that's got parked cars on either side of it. So here are some research questions. How can we break machine learning models? Don't just try and make them, try and break them. Second, when we build systems that incorporate them, where are the new vulnerabilities? Don't just look at the systems themselves, but over the top, round the sides, and under the bottom. Third, everything from cars to toxic content filters will need some form of situational awareness. How can we develop that? Nobody's working on it. And when we get to explore this new frontier where machine learning models meet human complexity, how do we go about doing that? What are the interesting signal cases that we can start work on? Well, one of the suggestions we'd like to make is that before you try difficult things like social prediction, let's see if we can get cars that cope with urban traffic and even robots that don't bump into people. That, I think, is a really important frontier of research. And we have to start applying artificial intelligence and machine learning to manners, as well as just to problems of pattern recognition. In other words, how do you deal with multiple individuals at the same time? So that's my takeaway. There are lots of interesting new research problems, and the world is open for innovation. 로스 앤더슨 교수님 좋은 발표 감사드립니다. 다음은 조지아텍 무스타카 아메드 교수님께서 텔레포닉 on the way of the internet을 주제로 발표해 주시겠습니다. Thank you for that introduction. It is an honor for me to be able to present some of the research we have done in the area of telephony threats and how we mitigate them. Before I get started with the details, I'd like to mention that this is joint work. Research was done with Professor Roberto Perdici of the University of Georgia, Dr. Pius Gupta and Vijay Balasubramaniam of Pindrop Security, my colleagues at Georgia Tech, Manos Antonakakis, Lee and Yang, and my PhD students, Sharbani Pandit and Bharat Srinivasan. So the telephony has dramatically changed over the past couple of decades. It used to be a closed, trusted system, public switch telephone network, and then it moved to IP telephony. Now, its shift to IP
telephony offers lots of benefits. Obviously, increased connectivity, and part of that comes because it lowered the cost of connecting people to the system. And with technologies like smartphones, we can also offer much better functionality than we could before. But these benefits do have a downside. The downside is that a lot of the cyber threats that we had seen in the past have now, on the internet side, have now moved to telephony. For example, in the cyber world, we get email spam, we have phishing. Well, those things have their corresponding things on the telephony side. We have robocalls, unwanted scam-related fraud calls that come all the time. In place of phishing, we have voice phishing or vishing, which could even be more effective because when somebody, the fraudster, has you on the phone, they have a better chance of convincing you to do what they want done. And we have rampant caller ID spoofing, at least in the United States. These have led to a serious drop in trust that we have in the telephony channel. In fact, in the past, when your phone rang, you would pick it up. These days, at least in the US, no one picks up their phone. And even if they pick it up, they don't believe the caller is who they claim to be. So, our research mostly had dealt with this problem in North America, but it truly is a global problem. I chaired the voice and telephony interest group for MOG, which is an industry group for security. And we used to have meetings where we would have representatives from US, Canada, UK, other countries in Europe, India, Korea. In fact, KISA participated many times. So it truly is a global problem where we not only get unwanted calls, but we also get unwanted SMS messages. In addition to these, malicious actors actually have figured out that they can leverage both the telephony channel and the online or internet channel to actually craft attacks that are more effective. One example of those is the so-called technical support scams that target big brand names. And we're going to talk a little bit more about these scams that make use of the telephony channel. So I said telephony has gone the way of the internet, where a lot of threats have moved to telephony. Well, how do we actually get a good sense of what those threats are? What is the ground truth? In the cybersecurity space, we have a number of techniques to learn more about the threats that we face. One of those is honeypots. So this would be a network with assets that we don't use them for anything legitimate, and you make those available to potential malicious actors across the internet. And if they show up in the assets that we have in the honeypot, then we know that they potentially represent threats that can target our systems. So we can record what they do. We can do something similar for telephony, where we can set up a honeypot where we can learn more about incoming calls. And we'll talk about multiple examples of such honeypots. We can also collect data sets about unwanted calls or spam calls and spam messages. In fact, telephony is a regulated service. So many agencies like the US Federal Trade Commission or FCC and similar agencies in other countries offer their citizens an opportunity to report unwanted calls and messages they receive over their phones. And this kind of information is available to give us a sense of what kind of threats we face. You can also use open source intelligence. A lot of phone numbers are advertised or social media, on websites, and you can scrape those. And in addition to these, we have a lot of information about online threats. For example, we know malicious internet infrastructure through blacklisted IP addresses and domains and things like that. And when we see those in conjunction with phone numbers
we know those threats can also impact the telephony channel. Mobile malware that, for example, exfiltrates your phone numbers, we know that's a threat that blends both the internet and telephony to accomplish whatever that it wants to. So the first way I mentioned is that we can get a sense of threats through honeypots. We've been working on a number of honeypots. The first one we actually first used was Phonypot. This was a telephony honeypot, and what I have here in the parenthesis is a research paper. This is Network and Distributed System Security in 2015 when we first presented it. So this is a honeypot, an enterprise telephony network connected with a SIP trunk to a telephone exchange. Incoming calls, an IP switch directs them to either actual phones or numbers that are not used. Calls coming to them get forwarded honeypot. And Pindrop Security actually and several other companies set up such honeypots to collect threat information about telephony. If you want to do the same for cellular networks, we explored something called a mobile honeypot called Mobipot. And there you would have to have SIM cards, we call them honey cards, and you would need a GSM to voice or IP gateway, and then you can feed the incoming calls and messages to a honeypot maintained database. Some of the things we actually explored in this, how do malicious actors choose or find phone numbers? How do they decide what phone numbers to target and so on? So we can do various things. We can have mobile malware running on test devices. We can publicize phone numbers on social networks and public abuse lists and things like that, and see how we get those messages on those phone numbers. So we're going to talk a little bit about actually, are these honeypots effective? Yes, they are. Pindrop Security actually set up a honeypot with about 40,000 phone numbers. So these are phone numbers that were not assigned to any real people. These are phone numbers that, any calls coming to them, we know are either misdialed calls or unwanted calls. So as you can see, we were getting tens of thousands, going up to almost 50,000 calls into the honeypot every week. One of the interesting things to notice here is that these unwanted calls actually followed the work week pattern. And that's because these are telemarketers, fraudsters who are impersonating legitimate companies. So they do want to behave as if they are companies. And that's what explained the kind of pattern we saw. On the right, you actually see some data from the malicious, the Mobipot, the cellular honeypot that we're talking about. And here, once the numbers are publicized, you see that we start getting calls as well as SMS messages. And we had a way to sort of classify them into benign and unsolicited messages. And the red curves show you that unwanted messages actually shot up with time as the phone numbers got out. So these honeypots do get you intelligence that could be useful. The other thing I want to mention here is that telephony threats actually are cross-channel threats, which means they make use of both the internet and the telephony channels. So on the left, actually, we're showing you the tech support scam is where fraudsters either call you saying, hey, we noticed that your computer has malware and we need to fix it. And we're going to charge you $99 for it. And there have been a number of arrests and gangs have been busted who commit this kind of fraud over the telephony channel. On the left, you see these guys actually, if they don't call you, they want you to call them. And they've been publicizing their phone numbers on, for example, Twitter and other social media platforms. On the right, you actually see another example of how they're using
internet, the channel, and the abuse that we have on that side to exploit the telephony channel. So this is an example where they're using search engine manipulation, search engine optimization, and malicious advertisements that they place when you visit websites. We actually did an experiment where we used Bing, Microsoft search engine, and we looked for Microsoft technical support. And the top link actually turned out to be would lead you to one of the malicious actors' website where they advertise a phone number, 1-800 phone number. If you call them, you will not reach Microsoft technical support, but you would reach these fraudsters who would pretend to be Microsoft support. So they use the phone to scam you, but they drive traffic to their phone numbers through the online channel or the internet channel. So this is an example of how to leverage both channels to commit or to launch telephony attacks. So having seen this, we also tried to get a sense of what goes on, for example, when you get spam messages on your phone. On the left, again, I have the data set that we used. We have the volume of SMS spam or abuse complaints that the Federal Trade Commission received, and there was a watchdog data set. We pulled information from both of those, and then we looked at in these messages if there are links. What do those links point to? What is the internet infrastructure that is used to support this abuse? And we did some interesting stuff. We took the IP addresses, we took the domains, we used some clustering techniques to actually identify well-run campaigns using SMS messages that direct you to internet infrastructure that hosts the websites that are either selling you fake goods or free cruises and various sorts of fraud that they commit by using these messages. So now that we sort of have a sense of how we can try to get a sense of what these threats are, what can we do about them? Obviously, our goal is to mitigate such threats and stop them if we can. So I'm going to quickly talk about a couple of ways in which that mitigation could be done. The first of all, as I said before, we're cybersecurity researchers. The online side, we know that we use techniques like blacklisting. We blacklist IP addresses from which spam is delivered, for example. We blacklist domains that lead to fraud websites or compromised websites and things like that. So the idea is, can you use similar blacklisting ideas for phone numbers? So this is a paper that was published again in the Network and Distributed System Security in 2018. And it actually, to build blacklists, you obviously need information about what phone numbers are bad. And we used a set of different data sets to actually derive that information. Some of the data sets had not just the caller, but what they were calling about. So we, for example, had a transcript of a message a spammer left, or when users reported their complaints, they had a description of the complaint. In these cases, we use techniques like topic modeling to actually cluster messages that were launched or came for a particular scam campaign. When you didn't have context, then you have to go with things like, do I get too many phone calls from a given number? And that's potentially, are they calling lots and lots of people? That's potentially an indication that it's no good. It should be put on a blacklist because normal people don't call thousands of people. So based on that, we built a variety of blacklists, and there are actually a number of companies in the US that offer apps, Haya and Umail and others, that basically use such information to build blacklists and warn you when a call is coming from a potentially spam number. So do such blacklists work? There's some interesting thing I want to share with you that we observed.
So here I'm focusing on two specific scams. One is a free cruise scam where they get your information, including your credit card, saying the cruise is free, but for any incidentals or the expenses, we need a credit card. And on the right is the tech support scam where they target big name brand names and try to get money out of you by claiming your machine is infected and things like that. So if on the x-axis I have time, so number of days. On the y-axis we have blocking rates. So blocking rate is small scam calls that are stopped by the blacklist. So if you look at this, there's an interesting pattern. The blocking rate, the blacklist actually learn over time fairly quickly. When we get too many calls or too many people get calls from, or too many phone numbers get calls from the same source, or the context tells us that it's free cruise, then we learn that and the blacklist becomes effective in stopping those calls. But after 10 days or sometimes longer, actually the blocking rate drops quite a bit. And the reason is because scammers and fraudsters actually discover that their calls are not getting through, and they're going to find new numbers. So when you find new numbers from which you're going to make calls, the blacklists have to learn that again. And as we can see, they do learn it. But unfortunately, we see this pattern where they are effective for a while and then they go away. So one of the things with blacklists is that they are only effective if caller ID cannot be spoofed. And I said caller ID spoofing has become a big problem, at least in North America. In fact, these days they use what is called neighbor spoofing, where the number that the call is coming from looks like a number that's very similar to your number. So you think it's a local call from your area and you're more likely to pick it up. If you can spoof a caller ID, that's what blacklists use. They won't be effective. So one of the ideas is that we should actually better authenticate who's calling us. And there's a lot of activity. There's an industry task force, mandates from the Federal Communications Commission in the US for telephony providers to use stronger authentication. One way is that we actually sign the origin of a call or source of a call. For that, we need certificates. And telephony is a global system, and we know the challenges associated with the public key infrastructure at the global scale. So there are obviously governance challenges, but there are companies, telecommunications providers actually implementing this initiative. Is called it's IETF, and others involved in it. The ATIS, which is the Telecommunications Industry Association, SIP Forum, and so on. So they're actually proof of concept deployments of the stronger authentication, and these efforts are called STIR and also SHAKEN. So once we have stronger authentication, perhaps we're going to have much more effective blacklists. So that's blacklists are one thing, but I want to talk about what else can we do now that we have significant devices, our smartphone devices that we have, which we have significant computational power. So if you are an important person, typically you would not pick up your call by yourself. At work, you would have an assistant who would pick up the call, ask a few questions to the caller, and then decide if they should forward that call to their boss or not. Well, we're not going to find a human assistant for every person living on Earth to screen their calls, but we can obviously build a virtual assistant can screen these calls. Google it up. It'll have to sort of behave naturally with human callers, and you'll have to interact with unwanted sources of calls or robocallers.
in a way that they can't evade whatever it's going to do to determine that they're robocallers. So what we have done is actually use natural language processing with deep learning. Actually, there are a lot of NLP advances that you can exploit. Keyword spotting, you can recognize, for example, who they want to talk to. Ask a question, is the answer relevant to the question you asked? If you ask them to repeat what they said, are they doing that or not? So if you have a sequence of such questions, sort of ask in some random order, hopefully a robocaller is going to find it hard to respond to them in a way a human user would. And that's kind of the observation that we're using. So here I'm just showing you architecture of such a virtual assistant. Incoming call, the phone doesn't ring. If the number is on a safe list, we're going to let the phone ring so the user can pick it up. If it's on a block list, you hang it up. Otherwise, it goes to this assistant, and it's going to ask a bunch of questions. Ask name, some questions and saying, oh, did you call earlier? How are you doing today? And things like that. And use this relevance, repetition, keyword spotting kind of techniques to actually figure out if it's a robocaller. So we actually have implemented it. And here, I don't want you to look at the numbers too carefully, but we can actually get pretty good performance in the accuracy here means whether you're detecting if someone is a robocaller or is a human caller. And we used the data sets to do this. I'm not going to have time to go through what those data sets are and how they were labeled and things like that, but it could work. So I want to quickly, before we get to the end, talk about what voice communication is going to look like as we look ahead. So in the past, voice interaction, of course, happened through the telephony. But now we have a microphone and speaker form factors that are allowing us to embed them into all kind of devices. In particular, the voice assistants we have, the Alexas and the Google Homes and others, their popularity obviously said voice is good. It's a natural way to interact. It's going to the way people are going to interact with devices. That's how they're going to communicate. That's how they're going to, do things at home and at work. So voice, which telephony, of course, was the original medium for voice interactions. Voice is going to be in a lot more places than just the phone. And we've been exploring how these blended cross-channel attacks can exploit both of those channels for other kind of attacks that we would have to be concerned about, both on the cyber online side and the telephony side. So a student of mine just published a paper on how voice assistants like Alexa can be commanded in a stealthy way to set up a phone call, and how we can exfiltrate sensitive data from compromised computers that are in their vicinity over that phone channels. And this you could do even if your network is fairly well protected. So securing voice interactions, there are a lot of interesting research questions which we are exploring. So to conclude, there's no doubt that online threats have migrated to telephony. Two characteristics of online threats are that they could be launched from remote locations by remote actors, and they can be launched at scale at very low cost. And with robocalling and things like that we're talking about, this can be done over telephony now. So, that has led to this degradation of trust in telephony, and that's a problem for us. It's not just separately on the phone channel or the online channel, but we seeing attacks that cross these or leverage these two channels. So cybersecurity techniques can obviously help restore trust in this channel. Stronger authentication when it's stir shaken, fully deployed globally, of course, that would help. Blacklist to identify
unwanted fraudsters and calls like that. But really, we want to think of our phone in a very different way going into the future, leveraging deep learning and the interaction that we're going to have. So voice interactions are not just going to come over the telephony channel, but we're going to interact via voice with lots of devices, in particular Internet of Things devices in our home and our workplace. And we're going to have a challenge that we'll have to address to secure those interactions. Thank you. 무스타카 아메드 교수님, 좋은 발표 감사드립니다. 1부 발표는 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금부터 1시간 30분 동안 브레이크타임이 진행될 예정입니다. 브레이크타임 동안 SSTF2021 사이트에서 경품을 획득하실 수 있는 미니게임이 진행되며 해커스 플레이그라운드도 오늘 15시까지 진행되오니 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 그럼 잠시 후에 뵙겠습니다.
삼성리서치가 주관하는 제5회 삼성전자 보안기술 포럼 2부를 시작하도록 하겠습니다. 2부에서는 두 분의 초청 강연과 삼성에서 준비한 세션 발표가 이어질 예정입니다. 아울러 2부에서도 행사 중간중간 참여하실 수 있는 보안 관련 팟퀴즈 이벤트가 계속 진행되니 많은 참여 바랍니다. 그럼 2부 초청 강연에서는 코스타 베즈너스오브 교수님과 이병현 교수님께서 수고해 주시겠습니다. 먼저 브리티시 콜롬비아 대학의 코스타 베즈너스오브 교수님께서 What affected the adoption of information tracking solutions during COVID-19 팬데믹을 주제로 발표 준비해 주실 텐데요. 함께 만나보겠습니다. Thank you, Samsung, for giving me an opportunity to give this talk. Today, I will discuss the factors that affected the adoption of information tracking solutions during COVID-19 pandemic. In the past 18 months, there were numerous technological solutions deployed around the world to manage COVID-19 pandemic. Just to give some examples, around the world, there are 73 digital health certificate apps that specify the status, basically COVID-19 status of a specific person. And in 71 countries, there are 120 contact tracing apps that automate contact tracing tasks in specific regions or whole countries. And in 27 countries, mostly in Europe, there have been 43 physical surveillance measures deployed to make sure that people maintain physical distance when they are outside. The success of such measures depends significantly on the adoption of them by citizens, since most of them are voluntary. Even for those solutions that are mandatory, if people don't want to adopt or resist use of that solution, they will find ways of circumventing that solution and therefore rendering it unsuccessful or ineffective. This is why we interviewed 44 Canadians to understand better what they see as values or benefits of those solutions and how the value of those benefits is affected by different factors. So we discussed with them 5 representative solutions. First of all, electronic permit systems that allow somebody to travel through different regions of the same country or even across countries, given the COVID-19 status. Dining tracking solutions that allow people to enjoy dining services at restaurants, which these dining and tracking solutions require people when they come to restaurant to write down their name and phone number so that later, if it turns out that there was exposure to a COVID-19 infected person in the restaurant while somebody was there, they would receive notification from the employees of the restaurant, and that would allow to reduction or to reduce the spread of the virus and also allow people to be notified if they were exposed. Third solution that we discussed with our participants was home quarantine
enforcement apps that monitor specific person who was assigned for home quarantine. They usually record location of that person, and occasionally they ask that person to provide, to upload a selfie. Sure that they would make to somehow prove or demonstrate that this app, through that app, that they're doing the home quarantine. And contact tracing apps that allow automated contact tracing, which significantly reduces societal burden and allows automatic submission of exposure notifications, and as well as being automatically notified when exposure happens, as well as epidemiological investigation support through technology that allows or enables, I would say, accurate collection of information about the spread of the virus in specific region or country. So in the rest of this talk, I'll discuss what our participants saw as individual and societal benefits, what factors were associated with the perception of the benefit of those benefit values, also functionality concerns of our participants, as well as their concerns about digital safety. And I will conclude with summary of recommendations that we offer for design of future technological solutions to manage pandemics. So let's start with, first of all, benefits. We divided them into individual and societal benefits. For electronic permit solutions, the primary individual benefit was ability to travel even during COVID-19 pandemic. And our participants saw as societal benefits the reduction of virus spreading, and also allowing those businesses that solely depend on tourists or significantly depend on tourists to stay open. For dining tracking, the societal benefits were the same: reduction of virus spreading and allowing business to stay open, specifically restaurants. And the individual benefits were ability to enjoy restaurants for dining experience, and also receiving exposure notifications if such exposures happen. Home quarantine enforcement apps were seen by our participants as only providing the societal benefit of reducing virus spreading. Automated contact tracing apps also allowed people to receive exposure notifications, and our participants also understood that such solutions allow notification of others of the exposure, as well as reduction of the burden of tracing. Epidemiological investigation support systems help those people who tested positive with COVID-19 to record the exposures through, for example, providing credit card history, through recording where they've been, or maybe through automatic sharing of location data, and so on. And on the societal side, such support systems would help public health authorities and governments to obtain accurate information about virus spread. So those are individual and societal benefits that our participants saw in regards to these 5 solutions.
We also discussed what factors affect individual benefits. And what we've seen is, first of all, burden of using specific solutions. For example, one of our participants explained that to use the electronic permit service for every single trip maybe would be a lot of work for people who want to travel. When it comes to receiving exposure notification through dining tracking solution, our participants were concerned that unqualified personnel would notify them, and that experience of receiving notification from somebody who is not properly trained and doesn't have expertise might negatively affect kind of what that person would do when they receive such notifications. In the words of one of our participants, I do not want to have the Burger King phone me and tell me that I have to get tested. I would like to be notified by health officials, like a doctor or a nurse. Some of our participants also did not see the need for receiving exposure notifications through contact tracing because they took precautions themselves and maintained 2 meters distance with anybody they would encounter in the streets. The participants were also concerned with the trauma of false alarms, specifically about the psychological burden of receiving an alarm that turns out to be false. As one of our participants explained, I think it would cause a lot of alarm for some people, like, oh my God, I have been exposed to COVID, even though you don't even know if the exposure is confirmed. So one of the recommendations that we offer is to maximize solutions' individual benefits and minimize efforts of using those solutions. We believe if designers of solutions focus on this goal, the solutions will enjoy much more adoption. Now let's talk about societal benefits and which factors affect those societal benefits. So our participants were concerned that in the case of electronic permits, dining tracking, and home quarantine, others might provide false information. And by providing false information, they will basically render those solutions ineffective, which will reduce the value of those solutions, the main benefit of reducing the virus spread. Another factor of, I would say, concern was about lack of individual benefits by home quarantine app. As one of our participants explained, it doesn't give me any benefits, so I do not see any reason why I would use it. And this is a concern because that means that people might not adopt such solutions as home quarantine apps. As a result, the effectiveness of those solutions will be reduced. Another concern that our participants expressed was the waste of public resources, because some of the solutions require a lot of manual labor by the health organizations or the government representatives. One of our participants explained, if you have an agent spend all the efforts to track down one COVID-19 positive person, it would be a waste of resources, especially when we have like 500 cases a day. Some of the participants were concerned that apps like home quarantine app
and epidemiological investigation support systems assume dishonesty. As they explain, home quarantine app is criminalizing normal people who are not criminals. And that can also turn some of the people away from using such apps. Interesting thing is that at the same time, some of the participants actually liked home quarantine app because they believe it helped to mitigate dishonesty by others. As one of our participants explained, I know there has been a lot of people who do not quarantine properly, obviously do not abide by the rule. So I think it would be good to have at least something that could be enforced. Last but not least, concern was reluctance to notify others. As one of our participants explained, you already have a disease, but now you have the additional feeling that, oh, I have infected other people. For me, it's really scary. So our participants were concerned that people would perceive the task of notifying others through contact tracing app as this kind of traumatic experience, and therefore they would try to avoid doing this. If they avoid doing this, that would render, again, the effectiveness, that would reduce the effectiveness of contact tracing solutions. So as such, we recommend to highlight societal benefits, particularly those benefits that seem to be overlooked by people. Now let's talk about functionality concerns. We identified through interviews 2 types of functionality concerns. One is about technology limitations. For example, home quarantine app uses facial recognition technologies, and face recognition technologies are not perfect. They have false positives and false negatives, and that would affect the effectiveness of the applications like home quarantine apps. For contact tracing, the accuracy, estimate whether exposure actually happened or not depends on the accuracy of the distance assessment through Bluetooth. But Bluetooth is not designed for assessing the distance between different phones, and therefore its accuracy is also questionable. So our participants were concerned that this limitation of technology would affect the effectiveness of these apps, and therefore would these concerns reduce the value of the benefits of those apps. Across all the 5 solutions, the participants were concerned with the limitations of COVID-19 testing because, again, it's not 100% accurate. In case of false positives or false negatives, these limitations of COVID-19 testing would affect the effectiveness of all 5 solutions. As one of our participants explained, the test only shows that I'm okay or negative when I was taking the test. It does not mean when I actually get on the plane that I will be negative. And they're specifically talking about electronic permit systems. Okay, now let's talk about the 5 dimensions of digital safety concerns. I will go through each of them separately. First of all, privacy considerations over personal information required to use solutions. Our participants were concerned
that the information that the solutions require, for example, automatically collect through the phones of the participants or require people to provide that information, would basically invade their privacy. So they were specifically concerned with the following types of information. Of course, location, then selfies. They were concerned that selfies, once they're uploaded to the service, they can be abused for like in many different ways. Then credit card history, COVID-19 test results. As one of our participants explained, my health status should be shared between my doctor and me. Having to provide the information to use electronic permit is really invasive. Last but not least, our participants were concerned with the use of CCTV recordings that are sometimes employed for monitoring whether people keep the 2-meter distance when they're outside. They were afraid, our participants were afraid that these recordings can be used for invading privacy of the people. Another important dimension of digital safety was data practices of different solutions. They were concerned that different types of solutions could covertly collect additional personal data. As one of our participants explained, I need to have my health status certified. But what if other things are added to the list of conditions that suddenly I'm not allowed to travel? I have a disability and I'm also a transgender. So I can imagine my health status may be considered not up to some sort of muster. Another type of concern was about the use of collected data for other purposes. To illustrate, one of the participants explained, my contact information might be reused for advertising, like sending me promotions on my phone. Another concern was about abuse of personal data in long term. I can change my phone number. I can move all around the world with my location and feel okay, but I cannot change my facial recognition. So that worries me. You can theoretically be monitored for the rest of your life. Another concern was unauthorized sharing of personal data. I think your information will end up in the black market because that is personal information. People will find a way to make money out of it. So these are concerns in regards to solution data practices. When it comes to security concerns, our participants were mostly concerned with identity theft, ability for re-identification of kind of basically breaking the anonymity, and data leaks. To illustrate, one of the participants explained, if you put a person's phone number on LinkedIn, you can immediately find out who that person is. In regards to data leaks, a participant commented, there would be people who would try to hack the app to get your geolocation and your photos. I think it would be huge on a hacker's priority list. So they were concerned with providing all this personal data in one app on one solution. That solution becomes super attractive or valuable for criminals.
So now I would like to talk about important factors about solution providers. Because if users do not trust the company or organization who is behind that solution, most likely they will not adopt that solution. So in case of governments and health authorities being behind a specific solution or being involved in a specific solution, our participants saw that the following three factors that would influence their trust in the solution provider. It was important for them how the government and health authorities have been handling the pandemic, as well as how transparent they are about handling data of the people that they collect, and also prior experience with the government. When it comes to commercial companies, like high-tech companies, our participants wanted to make sure that a company is big enough and has enough resources to protect users' privacy. At the same time, they were concerned that a company might be using data that they collect and store as part of a specific public health solution would be used for profiting. And they were also concerned that any company, any organization can experience data breach during which data will be leaked. So as a result, we would like to offer a recommendation to build and maintain trust in all the entities involved in the solution. That will increase adoption of solution by citizens. Another important dimension was around human rights. Specifically, our participants were concerned over the human rights violations with solutions like home quarantine and electronic passport. They were specifically concerned that these solutions would restrict freedom of movement. As one of the participants explained, freedom of movement within the country seems like a right that all people have had, and it would be really a breach of that sort of rights. Another important human right that our participants have been concerned is equality. To illustrate, one of the participants commented, something like this can possibly lead to discrimination. Just giving people labels like you are okay to travel and you have the immunity and others do not. So I would like to summarize the recommendations that, based on our findings, we would like to offer. First of all, maximize solutions' individual benefits and minimize the effort of using those solutions. Second, highlight societal benefits, specifically overlooked benefits. And build and maintain trust in all entities involved in the solution. So these are three main recommendations that we offer, and I believe they can help solution designers and developers to maximize the adoption rates of the solutions. So let's summarize what we've discussed so far. So we discussed the findings of interviews with 44 Canadians around 5 different information sharing solutions that have been deployed around the world for managing COVID-19 pandemic. I explained the individual and societal benefits that people receive
in regards to those solutions, as well as the factors that affect the value of those benefits, both individual and societal. I also talked about functionality concerns and digital safety concerns. So this is a quick overview of the findings of the specific study. This has been a collaboration between my UBC research team and Max Planck Institute, as well as Microsoft. If you want to find more details about this finding, we will be presenting a paper that reports on this particular study at the European Symposium on Usable Security in October. If you want to find more information about research my group has been conducting, you can go to lrc.ec.ubc.ca. Thank you so much for your attention. 코스타 베즈너스업 교수님 좋은 발표 감사드립니다. 다음은 서울대 이병현 교수님께서 Challenges in Automated Vulnerability Discovery through Fuzzing을 주제로 발표해 주시겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 소개받은 서울대학교의 이병영 인사드립니다. 오늘 제가 맡은 발표 내용은 최근에 퍼징을 이용해서 취약점을 찾는 그러한 연구들이 많이 진행되고 또 많이 사용되고 있는데요. 그러한 것들에서 어떠한 문제들이 있고 챌린지들이 있고 그런 것들을 어떻게 해결할 수 있을지 거기에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 먼저 취약점을 찾는 것이 무엇인가 여기에 대해서 간단하게 설명드리자 보면은 크게는 두 가지 방식이 있을 수 있습니다. 하나는 매뉴얼하게 이제 찾는 방식이고요. 두 번째는 자동으로 찾는 것입니다. 물론 그 산업적으로나 여러 가지 면에서 유용한 것은 이제 자동으로 찾는 것인데요. 그리고 또 이제 자동으로 찾는 기술에는 또 크게는 프로그램을 실행하지 않고도 찾게 되는 분석을 진행하게 되는 정적 분석 기술이 있고요. 두 번째로는 프로그램을 실제로 수행을 하면서 찾게 되는 다이내믹 어널리시스가 있습니다. 그래서 오늘 설명드릴 이 퍼징이라는 기술은 두 번째 다이내믹 어널리시스에 해당하는 기술입니다. 그러면 이 다이내믹 어널리시스로 어떻게 취약점을 찾느냐 여기에 대해서 간단하게 설명드리기 위해서 프로그램이 실제로 수행하게 되는 그러한 전체적 동작을 간단하게 설명드려 보자면요. 사실 프로그램이 하는 일은 어찌 보면 매우 단순합니다. 사용자로부터 인풋을 받아서 그리고 그걸로 계산을 해서 사용자가 원하는 아웃풋을 제너레이트하는 그런 과정을 우리가 이제 프로그램이 하는 일이라고 부르는데요. 그러면 여기에서 이제 취약점이라고 부르는 것은 어떤 특정한 상황을 의미합니다. 특히 어떤 특정한 인풋에 대해서 갑자기 프로그램이 이상하게 동작하게 되는 그러한 것들이 이제 취약점이라고 부르는데요. 취약점의 예제를 들자면은 크래시가 나는 것을 우리가 취약점이라고 부릅니다. 그래서 아니면은 또 갑자기 프로그램이 동작이 멈춘다든지 아니면은 또 온갖 종류의 이상한 그러한 동작들을 우리가 취약점이라고 부릅니다.
그래서 아마도 익숙하게 이러한 장면들을 많이 보셨을 거라고 생각하는데요. 우리가 윈도우즈를 쓰다가 애플리케이션에서 문제가 생기면은 디버깅을 할 거냐, 아니면 프로그램을 끌 거냐, 이러한 상황을 얘기하고요. 아니면은 또 윈도우즈의 커널의 문제였으면은 저런 블루 스크린이 뜨면서 프로그램이 더 이상 수행을 못하는 그런 경우가 생깁니다. 이러한 경우들 모두 다 프로그램이 수행을 하다가 어떤 특정한 인풋을 받아서 그 다음 넥스트 스텝으로 어떠한 작업을 수행해야 할지 결정을 내리지 못하는 익셉션 상황이 발생했기 때문에 이러한 문제들이 발생하는 것이고요. 이러한 상황이 발생하는 것을 우리는 취약점이라고 보통 부르게 됩니다. 그러면 이런 취약점이라는 것을 찾는 이 퍼징이라는 건 뭐냐? 퍼징이라는 걸 이제 간단하게 요약하자면은 랜덤한 테스팅이라고 부를 수 있습니다. 결론은 프로그램이 결국에는 뭔가 크래시라든지 이상한 동작을 보이게 되는 인풋을 찾기 위해서 그 인풋을 랜덤하게 만들어주면서 계속 수행해보는 것인데요. 이런 것들을 조금 더 포멀하게 설명을 드리자면은 퍼징이라는 거는 결국에는 첫 번째 스텝으로 뭔가 어떤 특정한 인풋 스페이스에서 랜덤하게 인풋을 하나를 픽을 하고요. 그 다음에 프로그램을 한번 그 랜덤한 인풋을 가지고 수행을 해봅니다. 그래서 만약에 그 수행하는 과정 중에 우리가 만약에 어떤 나쁜 일이 발생을 했다. 나쁜 일이 발생을 하게 되면은 우리가 만들어낸 그 특정한 인풋, x to the r이라고 여기서 부르고 있는데요. 그 x to the r이 취약점을 가지고 있다라고 우리가 얘기를 할 수 있습니다. 근데 이 퍼징의 정말 큰 장점은 물론 이러한 문제가 생기지 않을 가능성이 매우 큽니다. 랜덤하게 픽을 해서 돌리게 되면요. 그러면은 어떻게 하면 되느냐? 그냥 별다른 추가 수행 없이 그냥 잘 안 됐으니까 다시 첫 번째로 돌아가서 다시 한번 랜덤하게 또 돌려보는 겁니다. 그래서 이렇게 계속 무한 반복을 해서 랜덤하게 테스팅하는 것, 그렇게 함으로써 취약점을 찾는 것, 이러한 기술들을 통틀어서 보통 퍼징 기술이라고 부르게 됩니다. 그러면은 왜 이런 퍼징 기술들이 정말 널리 쓰이고 있느냐? 지금 오늘날의 거의 대부분의 소프트웨어나 아니면 대부분의 그런 프로덕트들은 이 퍼징을 통해서 이제 테스팅을 한다고 생각하셔도 과언이 아닌데요. 첫 번째 가장 큰 장점은 이게 구현하기가 쉽다는 것입니다. 지금 보시면은 보통 이제 뭔가 정적 분석이나 어떤 복잡한 아니면은 좀 더 제대로 된 분석을 수행하기 위해서는 특히 프로그램을 정확하게 이해하고 있어야 되는데요. 그 프로그램이 돌아가는 컨텍스트라든지 아니면은 걔가 어떤 인풋을 받는지 이러한 것들을 정확하게 이해해야만 효율적인 툴을 개발할 수 있는데요. 퍼징의 경우에는 그런 것들을 몰라도 됩니다. 퍼징은 그냥 랜덤하게 인풋만 만들어서 적당히 프로그램이 돌아가는 것을 모니터만 하면 되기 때문에 정말 간단하게 상대적으로 훨씬 수월한 엔지니어링을 하면서도 이 퍼징 테크닉을 구현할 수 있기 때문에 정말 널리 쓰이고 있고요. 두 번째로는 얘가 꽤나 이펙티브합니다. 이거 랜덤하게 하는 게 어찌 보면은 매우 효율적이지 않을 수도 있다고 생각을 하실 수 있을 것 같은데요. 이게 우리가 실제로 적용을 하면서 알아낸 것들이 실제로 보여준 어떤 성능들이 최근에 알려진 거의 대부분의 버그들은 이 랜덤 테스팅을 통해서 꽤나 효율적으로 많은 버그를 찾고 있고 그래서 실제 프로덕트를 안전하게 하는데 매우 큰 도움이 되는 테크닉으로 사람들이 이제 받아들이고 있습니다. 그래서 실제로 이 퍼징 테크닉들이 정말 많은 회사들에서 정말 많은 인더스트리에서 사용하고 있는데요. 아마 생각하고 계신 거의 모든 IT 회사들이 이 퍼징을 이용해서 실제로 그들의 그 회사들의 프로덕트들을 안전하게 만드는 데 사용을 하고 있습니다. 그러면은 이런 퍼징 테크닉들을 실제로 어떻게 사용되고 있는지 그 트레디셔널한 그 퍼징 리서치를 제가 간단하게 두 가지로 요약을 해보자면요. 첫 번째로는 이러한 퍼징 테크닉들은 그 메모리 크러션 취약점을 타겟으로 하고 있다는 것입니다. 그러니까 우리가 되게 다양한 취약점들이 있는데 사실 그 퍼징 테크닉들이 실제로 집중하고 있는 거는 가장 널리 알려진 스택 오버플로우, 힙 오버플로우, 유즈 애프터 3, 더블 3 이러한 메모리 어떤 특정한 그 메모리 영역이 있으면은 그 메모리 영역을 건드리는데 문제가 있는 잘못 건드려서 생기는 문제들, 그 메모리 크러션들을 주로 하고 있고요. 사실 그 이유를 생각해 보자면은 그 메모리 크러션의 경우에는 이게 좀 상대적으로 이 취약점을 모델링하기가 쉽거든요. 그러니까 조금 더 정확히 말씀드리자면은 결국에 취약점이라는 거는 어떤 그런 세이프티 어설션을 바이올레이션하는 그러한 경우를 의미하게 되는데 이러한 메모리 크러션들은 그러한 세이프티 어설션을 정의하기가
상대적으로 쉽습니다. 그게 프로그램이 바뀌더라도 그 세이프티 어설션을 정의하는 게 쉽고요. 그리고 런타임에 이 세이프티 어설션이 어떻게 바이올레이션 되고 있는지 그러한 것들을 디텍션하는 것들도 상당히 수월하고 그래서 뭐 이런 것들을 디텍션하는 뭐 다양한 툴들도 알려져 있고요. 또 뭐 가장 대표적으로는 그 구글의 Address Annotator 뭐 이런 것들을 예로 들 수 있겠습니다. 그래서 그 첫 번째로 그 메모리 corruption을 우리가 거의 집중해서 퍼징으로 찾고 있고 그리고 실제로 그 메모리 corruption 취약점들을 실제로 퍼징 테크닉들이 매우 많이 찾았습니다. 그 두 번째 특징으로는 우리가 기존에 퍼징 리서치를 하면서 어떤 것들에 집중을 했냐면요. 사실 거의 대부분이 소프트웨어 프로그램에 집중을 했습니다. 그래서 뭐 통상적으로 알려진 뭐 유저 스페이스에서의 각종 애플리케이션들, 뭐 각종 브라우저들 아니면은 뭐 그 웹 서버들 아니면은 데이터베이스 애플리케이션들 그런 것들을 하거나 아니면 그것보다 조금 더 내려와서 뭐 시스템 소프트웨어들, 뭐 커널이라든지 아니면 뭐 인베디드 커널이라든지 그런 종류들의 그 버그를 찾는 리서치들이 정말 많이 진행이 됐습니다. 근데 이런 것들을 보시면은 사실 이것도 이제 네로 스코프라고 보실 수 있는데요. 이게 왜냐면은 우리가 컴퓨팅 아키텍처를 생각하게 되면은 이게 단순히 우리가 이 계산이라는 것은 단순히 프로그램 때문에 생기는 취약점만 있는 게 아니라 그것을 실제로 수행하는 뭐 다양한 칩들 이런 것들이 있는데 우리가 실제로 퍼징 리서치를 하면서는 상당히 제한된 것들을 하고 있습니다. 왜 우리가 이러한 방향으로 현재 리서치를 진행했느냐, 뭐 이거에 대해서 뭐 여러 가지 의견이 있을 수 있을 거라 생각하는데요. 뭐 이런 것들이 가장 심각한 문제고 가장 중요한 문제고 뭐 이런 것들도 있겠지만 사실 제 개인적 생각으로는 아마도 이러한 것들이 우리가 가장 널리 사용하고 있고 그리고 또 엔지니어들이 가장 그 친숙한 타겟이기 때문에 우리가 그 메모리 corruption에 집중을 했고 그리고 또 이제 소프트웨어 프로그램에 집중한 것이 아닐까라는 생각이 듭니다. 근데 요즘에 이제 이런 시큐리티 어택에는 사실 이제 되게 다양한 뭐 새로운 어택 트렌드들이 있는데요. 첫 번째 어택 트렌드는 우리가 이제 뭔가 새로운 취약점들을 어태커들이 공격하기 시작했다는 겁니다. 뭐 그 예제로 요즘에 정말 널리 유행하고 있는 부채널 공격, 사이드 채널 어택을 들 수 있겠고요. 뭐 부채널 공격으로 뭐 키를 빼낸다든지 아니면은 뭐 특히 뭐 CPU의 뭐 스펙터 멜다운 어택이라든지 그런 정말 기존에는 우리가 생각하지 못했던 메모리 corruption과는 매우 다른 종류의 어택들이 진행되고 있습니다. 시큐리티 바이패스도, 책 바이패스도 들 수 있겠고요. 특히 요즘에 프라이버시 리그가 정말 문제가 됐는데요. 뭐 이런 것들도 아주 새로운 어택이라고 보실 수 있겠습니다. 메모리 corruption 없이도 어떤 예를 들면 안드로이드 앱에 있는 사진들이 리기 되는 문제라든지 아니면 데이터베이스에서 어떤 특정한 정보가 특정한 상황에 외부로 유출이 된다든지 뭐 그러한 종류의 새로운 취약점들을 예로 들 수 있겠고요. 그리고 또 우리가 볼 수 있는 그 새로운 어택 트렌드로는 이제는 소프트웨어에만 국한된 어택이 아니라 새로운 어택들, 새로운 타겟들로 이제 공격을 진행하고 있다는 것입니다. 첫 번째로는 그 다양한 하드웨어 칩들도 이제 공격이 진행되고 있고요. 예를 들면은 뭐 가장 최근에 좀 전에도 살짝 말씀드린 스펙터나 멜다운 이런 CPU에 있는 취약점을 이제 공격하는 어택들도 있고요. 그리고 다양한 펌웨어들, 또 인베디드 디바이스들. 특히 이게 정말 그 문제가 되고 있는 거는 그리고 또 이제 그 어택 타겟으로서 뭔가 이제 어필링하고 있는 것은 요즘에 이제 자율주행이라든지 아니면 뭐 드론이라든지 그러한 어떤 피지컬한 스페이스를 건드리는 그런 시스템들이 이제 널리 사용되고 있는데 뭐 특히 예를 들면은 이제 그 자율주행 자동차의 경우에는 수천 개, 수만 개 ECU들이 이제 들어가 있는데요. 그래서 온갖 펌웨어와 온갖 인베디드 칩들이 들어가 있는 이제 플랫폼인데 뭐 그런 것들을 우리가 어떻게 거기에서 테스팅을 진행할 수 있을지 그리고 또 그 안에는 온갖 종류의 다양한 프로토콜들이 이제 사용되고 있는데 그런 것들을 우리가 어떻게 취약점을 찾을 수 있을지 뭐 거기에 대해서 사실 우리가 그렇게 잘 모르는 질문을 이제 모르는 질문에 이제 직면을 하고 있습니다. 그래서 요약을 드리자면은 기존의 이제 퍼징 테크닉들이 이제 파퓰레했던 것들은 상당히 구현하기 쉽고 그리고 또 이펙티브한 테크닉으로 알려져 있는데요. 이러한 새로운 vulnerability 타입을 이제 우리가 타겟으로 하고 그리고 또 이제 새로운 타겟을 이제 공격하게 됨으로써 이제 이런 퍼징 테크닉들이 그렇게 쉽게 구현할 수 있는 것도 아니고요. 그리고 또 딱히 이펙티브한 테크닉도 아니게 될 수 있습니다. 그래서 오늘 주로 말씀드릴 내용은 이러한 챌린지들을 어떻게 할 것인가 이거에 대해서 저희 연구실에서 진행을 했던 연구의 케이스 스터디를 알려드리려고 하는데요.
크게는 두 가지 연구에 대해서 소개를 해드리려고 합니다. 첫 번째는 그 새로운 취약점 타입을 어떻게 우리가 다룰 것인가. 특히 저희가 집중했던 내용 중에 하나는 레이스 컨디션이라는 새로운 취약점 타입에 대해서 어떻게 더 잘 퍼징을 해볼 것인가. 거기에 대해서 첫 번째로 말씀드리려고 하고요. 두 번째로는 그 새로운 타겟을 어떻게 할 것인가. 특히 저희가 집중한 것은 하드웨어 타겟. 특히 그 하드웨어 중에서도 그 계산의 꽃이라고 할 수 있는 CPU의 버그는 어떻게 찾을 것인가. 그 CPU 퍼징을 어떻게 할 것인가. 거기에 대한 내용을 말씀드리도록 하겠습니다. 첫 번째로는 우리가 어떻게 하면 이제 레이스 컨디션 취약점을 찾을 것인가. 거기에 대한 내용인데요. 먼저 이 내용을 말씀드리기 전에 그 대략적인 백그라운드를 위해서 커널 퍼징이 무엇인지를 살짝 말씀드리도록 하겠습니다. 커널 퍼징이라는 거는 결국에는 생각을 해보면은 이 커널이 무엇인지를 생각을 해야 되는데요. 이 커널이라는 거는 기본적으로 유저 프로그램 밑에 있으면서 더 하이 프리빌리지로서 유저 프로그램을 돌리는 역할을 하게 됩니다. 그리고 가장 중요한 유저 프로그램과 어떻게 인터랙션을 하게 되냐면요. 결국에는 유저 프로그램과 시스템 콜이라는 것을 기반으로 인터랙션을 하게 됩니다. 다시 돌려서 말씀드리자면은 커널이라는 것의 인풋은 기본적으로 시스템 콜이라는 거죠. 그리고 물론 이것만 있는 것이 아니라 디바이스들로부터 인터럽트도 받게 되고요. 커널을요. 그리고 또 각각의 디바이스들로부터 MMIO 데이터도 되게 계속 인풋으로 받게 되어 있습니다. 근데 오늘 제가 주로 말씀드릴 내용은 이 MMIO나 인터럽트에 관련된 내용이 아니라 시스템 콜에 관련된 내용입니다. 시스템 콜로 유저로부터 시스템 콜이 계속 오는데 이러한 것들을 어떻게 잘 퍼징을 할 수 있을 것인가. 그런데 특히나 여기서 집중하고 싶은 거는 이 새로운 취약점 종류, 레이스 컨디션에 대해서 말씀드리려고 하는데요. 레이스 컨디션이라는 거를 일단 기본적으로 간단한 내용을 말씀드리자면은 레이스 컨디션이라는 거는 그 아래 세 가지 조건이 만족했을 때 우리가 레이스 컨디션이 발생했다. 이렇게 얘기를 하는데요. 첫 번째로는 두 개의 인스트럭션이 같은 메모리 로케이션을 액세스하는 경우. 그리고 두 번째로는 그 두 개의 인스트럭션 중에 하나는 write 인스트럭션이었을 경우. 그리고 세 번째는 그 두 개의 인스트럭션이 동시에 실행되는 경우. 이 세 가지들이 만약에 이제 동시에 다 발생하게 되면은 우리가 이제 그거를 레이스 컨디션이라 말하고 있습니다. 그래서 만약에 이런 레이스 컨디션이 발생하게 되면은 그 두 가지 경우에 대해서 그 컴퓨테이셔널 결과가 다르게 될 수 있는데요. 특히 엑스큐션 오더가 바뀜에 따라서. 근데 이 엑스큐션 오더가 바뀜으로써 컴퓨테이션 결과가 바뀌게 되고 그 컴퓨테이션 결과가 바뀌게 되면은 궁극적으로 그 취약점으로 이어질 수가 있습니다. 근데 제가 이제 취약점에 대해서는 자세하게 설명드리기보다는 레이스 컨디션 자체에 이제 집중을 하고 싶은데요. 근데 이 레이스 컨디션이 어떤 건지 조금 익숙하지지 않을까봐 제가 간단한 예제를 들어드리도록 하겠습니다. 여기 왼쪽에 되어 있는 이제 thread 1과 thread 2의 이제 execution인데요. 이 상황에서 A라는 베리어블이 있고 B라는 베리어블이 있는데 이 두 개의 베리어블 모두 다 글로벌 베리어블이라고 제가 얘기를 해볼게요. 그 뜻은 thread 1과 thread 2 전부 다 A와 B에 액세스를 할 수 있다는 거고요. 그리고 이 버티컬한 오더는 execution의 순서라고 보시면 되겠습니다. 그래서 지금 왼쪽에 보시다시피 thread 2가 먼저 A를 1으로 업데이트하고요. 그 다음에 thread 1이 A는 0로 업데이트하는데 A는 0로 업데이트하는 것이 더 나중에 일어나는 일이기 때문에 결국에 thread 1에서 그 if else 문을 할 때는 A는 0의 값으로 인식이 되게 됩니다. 그러니까 A는 0으로 인식이 되니까 이 경우에 B의 값은 1로 세팅이 될 거고요. 왜냐하면 A는 0이니까 else 문으로 가게 되니까요. 근데 제가 이번에는 이 A를 어사인하는 오더를 한번 바꿔보도록 하겠습니다. 그래서 이번에는 thread 2가 A는 1으로 어사인하는 게 더 뒤에 일어나는 이벤트가 되고요. 그래서 이 경우에는 else문이 실행되는 게 아니라 if문이 실행되게 됩니다. 그래서 if then이 실행되기 때문에 이 경우에는 B는 0이 될 거고요. 그래서 지금 여기서 보시다시피 execution 오더가 바뀜에 따라서 그러니까 A를 어사인하는 write 오더가 바뀜에 따라서 최종적으로 B에 어사인되는 값이 달라지게 됩니다. 즉 컴퓨테이셔널 리저트가 달라지게 되는 영향이 있고요. 그런데 이렇게 컴퓨테이션 리저트가 달라지기 때문에 특히 디벨로퍼가 보통 프로그램을 개발할 때는 이 두 가지 경우를 다 고려하는 게 아니라 대부분 하나의 경우만 고려해서 디자인을 하기 때문에 취약점이 발생하게 됩니다. 고려하지 않은 다른 케이스 때문에요. 그러면은 이러한 레이스를 우리가 얼마나 잘하고 있느냐, 이러한 레이스를 찾기 위해서 우리가 퍼징을 디자인하는데 잘하고 있느냐, 이걸 생각해 보면은 트레디셔널 퍼즐의 경우에는 이러한 취약점들을 잘
디텍션을 못하고 있습니다. 왜냐면은 이러한 레이스들을 찾기 위해서는 엑스큐션 타이밍을 조절을 해야 되는데요. 그러니까 특히 스레드가 어떻게 인터리빙 되고 있는지 그 스케줄링에 관련된 것들을 사실 정확하게 컨트롤 해주면서 타이밍을 맞춰줘야 되는데 근데 기존에 우리가 퍼징을 디자인할 때 당연히 이러한 것들을 고려하지 않았습니다. 그래서 이 아래 예제를 보시면은 실제로 우리가 커널에서의 레이스를 찾게 되려면은 이 시스콜 X와 시스콜 Y를 수행하는 동안에 있게 되는 어떤 특정한 그 write instruction, 저 write of M이라는 인스트럭션이 저 두 개의 read instruction 사이에 딱 끼어들어서 수행이 돼야 되는데요. 타이밍에 맞게. 근데 이러한 이 작은 타임 윈도우에 수행되어 있는 거는 사실 엄청나게 적은 확률인데 이러한 것들을 컨트롤해주지 못하고 있기 때문에 실제로는 매우 비효율적으로 거의 비효율적으로 또는 거의 찾지 못하는 상황에 있었습니다. 그래서 저희가 이런 것들을 해결하기 위해서 그 새로운 그 레이스 컨디션을 찾기 위한 새로운 버전을 한번 디자인해 봤는데요. 그 대략적인 아이디어는 그 다음과 같습니다. 첫 번째로는 어떤 그 레이스가 발생할 수 있는 포텐셜 스팟을 찾기 위해서 정적 분석을 수행을 했고요. 그래서 그 전체 커널에 대해서 저희가 그 포인트 어나리시스를 수행을 해서 얘네랑 인스트럭션들은 아마도 겹칠 가능성이 크다. 뭐 이런 것들을 알아낸 다음에요. 두 번째로는 저희가 그 트레드 인터리빙을 정확하게 우리가 원하는 대로 하기 위해서 스케줄링을 저희가 원하는 대로 하기 위해서 즉 커널의 수행이 디터미니스틱하게 타이밍에 대해서 디터미니스틱하게 수행이 되게 하기 위해서 브레이크 포인트를 만들도록 했습니다. 즉 첫 번째 단계에서 찾았던 레이스 스팟에 대해서 저희가 강제로 브레이크 포인트를 걸어줌으로써 엑스큐션 오더를 강제시키는 것이죠. 그리고 세 번째로는 실제로 그 엑스큐션 오더가 강제된 채로 수행이 됐을 때 실제로 레이스가 발생했는지 아닌지를 알아내는 그 런타임 툴들을 개발을 했습니다. 그래서 이거를 그림으로 조금 더 말씀드리자면요. 기본적으로 저희가 커널을 엑스큐션하면서 렌더 시스템 콜을 계속 돌리는 기본적인 퍼징 디자인이 있고요. 그 다음에 거기다가 저희가 먼저 정적 분석한 결과를 가지고서 그 정적 분석한 결과를 기준으로 커널에 계속 브레이크 포인트를 걸어주는 것입니다. 그럼으로써 원래는 거의 발생하지 않는 상황인데 레이스 컨디션이 저희가 이렇게 브레이크 포인트를 걸어줌으로써 거의 100%의 확률로 만약에 엑스큐션이 거기에 닿게 되면은 무조건 레이스가 발생하도록 강제를 하는 테크닉을 디자인했습니다. 그래서 결과를 살짝 소개를 해드리자면요. 저희가 그 수행을 하는 동안 실제로 그 30개의 새로운 레이스 취약점들을 발생을 했고요. 그래서 이 대부분이 실제로 뭐 유즈 앱터 3라든지 히보 플로라든지 그러한 그 보안 취약점으로 연결되는 그러한 그 문제들을 그 리눅스 커널에서 실제로 많이 찾았습니다. 두 번째 주제로서는 어떻게 하면은 우리가 새로운 타겟에 대해서 그 퍼즐 디자인을 새로 할 수 있을까? 거기에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 특히 그 CPU에 대해서 어떻게 찾을 것인지, CPU에 존재하는 버그들을 어떻게 찾을 것인지를 디자인하는 그 디퓨즈 RTL이라는 저희 연구를 소개해드리도록 하겠습니다. 특히 예전에는 우리가 이제 CPU 버그라는 건 사실 그렇게 익숙하지 않은 종류의 취약점인데요. 특히 최근에는 이 CPU 취약점과 관련된 문제들이 많이 발표되고 있습니다. 사실 이게 엄청 오래된 엄청 낯선 이슈는 아니고 사실 한 20년 전쯤에 엄청 유명한 버그가 있었는데요. 그게 바로 이제 펜티엄 FD 버그라고 인텔에 이제 있던 이제 CPU 버그인데 사실 아마 들어보신 분들도 있을 거예요. 그 인텔의 CPU가 특정한 그 소수점 연산을 하면서 그 플로링 포인트 연산을 하면서 특정한 경우에 특정한 인풋 값이 들어오게 되면은 그 플로링 포인트 연산이 잘못되는 버그 그런 버그가 있었는데요. 근데 이 버그가 어찌 보면 별게 아닐 수 있는데 문제는 이게 어떻게 그 마이크로 코드 업데이트라든지 그런 식으로 업데이트가 안 되는 상황이라서 결론은 인텔이 그 해당 그 프로세서 패밀리를 전부 다 리콜했습니다. 그래서 정말 천문학적인 그 액수가 들어서 그거를 리콜한 것으로 알려져 있고요. 그 뒤로 CPU에도 실제로 버그가 존재할 수 있고 이것 때문에 엄청난 문제가 발생할 수 있구나라는 걸 이제 알렸던 사건이었고요. 그 뒤로도 계속 여러 가지 문제가 있어 왔고요. 라이젠에도 리눅스 커널에 생기는 문제가 있었고 그 인텔 TSX의 경우에는 이게 문제가 있어서 인텔에서 TSX 기능을 끄는 문제도 있었고요. 그리고 가장 최근에 이제 사실 문제가 많이 됐었는데 최근 한 3, 4년 동안에
인텔이나 AMD의 뭐 speculative execution을 하면서 있을 수 있는 CPU의 버그들. 대표적으로 스펙터, 멜트다운, 뭐 RIDS, 뭐 그러한 종류들의 버그가 알려지면서 이게 이제 사람들에게 CPU 버그가 그냥 단순히 이제 상상 속의 버그가 아니라 이게 진짜로 우리한테 진짜 크리티컬한 보안 영향을 미칠 수 있는 그런 버그라는 걸 우리가 이제 깨닫게 됐습니다. 그러면은 저희가 이런 CPU 버그를 할 때 어떻게 할 것인가? 이걸 생각해 보면은 사실 상당히 낯선 타겟인데요. 그 어떤 낯선 타겟, 왜 낯선 타겟이냐? 첫 번째는 우리가 CPU의 버그를 어떻게 찾는지도 모릅니다. 어떤 버그를 찾아야 할지도 모르고 이게 기존의 메모리 커렉션과는 매우 다른 것이고 어떻게 하면 CPU 버그를 우리가 실제로 디텍트를 할 수 것인가? 거기에 대한 첫 번째 질문이고요. 두 번째는 우리가 어떻게 하면은 커버리지라는 걸 어떻게 디자인할 것인가? 그러니까 우리가 특히 퍼징을 하다 보면은 예전에는 항상 그 커버리지라는 것에 항상 중심을 뒀었는데 그러면은 CPU 상황에서는 무엇이 커버리지인가? 뭐 거기에 대해서 질문이 있습니다. 그럼 첫 번째로 어떻게 하면 우리가 이 CPU 버그를 찾을 것인지 거기에 대해서 말씀을 드리자면요. 기본적으로 CPU의 버그를 한번 생각해 보자면은 결론은 스펙과 다르게 돌아간다는 것인데요. 그러니까 결론은 그 ISA라고 부르는 그 Instruction Set Architecture 이게 분명히 그 predefine이 잘 돼 있는데 이 definition에 맞지 않게 돌아가는 것들을 사실 우리가 버그라고 부를 수 있습니다. 그러면은 질문은 이런 ISA와 다르게 돌아가는 것들을 define된 ISA랑 다르게 돌아가는 것들을 어떻게 찾아야 할 것인지 거기에 대한 질문이 생겨날 수 있는데요. 그런 것들을 해결하기 위해서 저희의 어프로치는 디퍼런셜 테스팅을 수행한다는 것입니다. 그러니까 결론은 CPU를 실제로 돌리는 것뿐만이 아니라 CPU를 돌리면서 실제 하드웨어적인 CPU를 돌린과 동시에 ISA로 이제 시뮬레이션을 하는 것인데요. ISA 시뮬레이터를 이용해서 그러니까 CPU 제조사의 경우에는 이 RTL 레벨에서만 CPU를 구현하는 것이 아니라 그 RTL 레벨로 구현이 잘 됐는지를 테스팅하기 위해서 항상 그 ISA의 그 abstraction 레이어를 소프트웨어적으로 구현을 하게 돼 있습니다. 그래서 저희가 하는 것은 결론은 이렇게 CPU RTL 구현과 그리고 ISA 시뮬레이터 구현을 두 개 다를 똑같은 인풋으로 돌려본 다음에 그게가 결과가 혹시 같은지 다른지 이것을 항상 비교하는 식으로 수행을 하게 됐고요. 그래서 만약에 이 결과가 만약에 서로 다르다 그러면은 이거는 높은 확률로 버그겠구나 이렇게 결론을 내리는 퍼지 테스팅을 수행을 했습니다. 두 번째로는 커버리지가 다른 것은 우리가 어떻게 한번 찾을 수 있을 것인가 아니면 커버리지를 어떻게 우리가 핸들링할 것인가 거기에 대해서 말씀드리자면요. 기본적으로 CPU나 아니면 이 하드웨어 칩들은 그 RTL로 이제 짜여지게 되는데요. 그 레지스터 트랜스퍼 레벨로 이제 레지스터 트랜스퍼 레벨에 이제 랭귀지로 짜져 있는데요. 근데 얘네가 결국에 하는 것을 생각해 보면은 결국에는 얘네는 디벨로퍼가 파이널 스테이트 머신을 앱스트랙션 했다고 생각하시면 됩니다. 앱스트랙션에서 결국에는 그거를 구현을 한 것이라고 보시면 되죠. 결국에는 우리가 원하는 커버리지 모델은 이 파이널 스테이트 머신을 얼마나 잘 커버하느냐, 이 온갖 스테이트들, 이 스테이트 트랜지션을 어떻게 커버하느냐 이렇게 생각하실 수 있겠는데요. 근데 물론 이거의 챌린지는 우리가 이제 RTL을 보는 것이지 FSM을 보는 것이 아니라는 것이죠. 그래서 우리가 결론은 저희 아이디어는 뭔가 이 RTL 레벨에서 FSM을 어떻게 유출할 수 있을 것인가 거기에 대한 내용인데요. 저희의 기본적인 아이디어는 결국에는 이러한 그 파이널 스테이트 머신들도 결국에는 이 안에 레지스터들을 이용해서 그 RTR 안에 있는 그 스테이트를 나타내는 레지스터를 이용해서 컨트롤이 된다는 것인데요. 근데 단순하게 이 레지스터만 보게 되면은 이게 컴플렉시티가 너무 크게 됩니다. 그래서 저희가 실제로 리스크5를 돌리는 뭐 로켓이나 둠코어를 보게 되면은 이 레지스터의 개수가 엄청나게 많은데요. 이러한 것들을 줄이기 위해서 사실 그 먹스라는 것을 한번 집중해서 보게 됐습니다. 이 먹스라는 것이 무엇이냐면은 아마 먹스는 그 디지털 서킷을 배우신 분들이 익숙하실 텐데요. 사실 이 하드웨어 레벨에서 먹스라는 것은 그 소프트웨어 브랜치와 상당히 유사한 개념이 됩니다. 그래서 저희가 집중한 부분은 이러한 먹스를 실제로 컨트롤하게 되는 레지스터만 집중해서 보자. 왜냐면은 이런 것들이 아닌 경우에는 컨트롤 플로우에 영향을 미치는 것이 아니라 이것은 그냥 값에만 영향을 미치는 그러한 레지스터일 것이다. 라고 이제 생각을 하게 돼서요. 거기에서 착안을 해서 먹스의 인풋 시그널로 쓰이는 레지스터들만 이제 컨트롤 레지스터를 해서 이러한 컨트롤 레지스터를 저희가 자동으로 이제 찾는 스테리오 어나시스를 개발을 해가지고요. 그래서 이러한 것들만 저희가 모니터링을 해서 커버리지를 할 수 있도록 그렇게 디자인했습니다.
그래서 여기서 보시다시피 실제로 그 컨트롤 레지스터만 저희가 집중을 하게 될 경우엔 대략적으로 10배 이상까지 줄어드는 그 효과를 볼 수가 있었습니다. 그래서 저희가 실제로 이러한 것들을 아이디어를 커버리지 가이딩을 하고 그리고 실제로 그 디퍼런셜 테스팅을 통해서 버그 디텍션을 하는 그 RTL 레벨에서의 그 CPU RTL 버그를 찾을 수 있는 디퓨즈 RTL을 개발했고요. 그래서 저희가 실제로 이거를 그 오픈 리스크랑 그리고 요즘에 많이 유행하고 있는 리스크5 코드, 로켓이랑 붐 여기에 대해서 실제로 돌아갈 수 있도록 구현을 했고요. 그래서 소프트웨어 시뮬레이션만 실제로 진행을 한 게 아니라 그 FPGA로 프로토 타이핑을 해서 실제로 칩에 구워내가지고 거기에서 어떻게 돌아갈지도 한번 프로토 타이핑을 해봤습니다. 그래서 결과를 말씀드리자면요. 실제로 상당히 퍼징 테스팅이 효율적이었고 16개의 그 리스크5랑 오픈 리스트에서 16개의 버그를 찾았고 그 중에는 그 CVE 넘버도 실제로 받았습니다. 참고로 이 리스크5에서 처음으로 존재하는 CVE 넘버로 알고 있고요. 저희가 찾은 것들이. 그리고 이 중에 개중에 몇 개의 버그를 보시면은 그 옛날에 처음에 설명드렸던 그 리콜됐던 인텔의 FD 버그랑 유사한 종류의 버그들도 몇 개 있었습니다. 제가 이제 결론을 맺자면요. 그 오늘날 이제 퍼스트 테스팅이 정말 널리 쓰이고 정말 인기 있게 사용되고 있는데요. 그런데 요즘에 어택 트렌드가 바뀜에 따라서 특히 새로운 취약점에 관련된 것들을 어택커들이 타겟하고 있고 그리고 엑스큐션 상황이 타겟들도 변하고 있는 그러한 새로운 어택 트렌드가 있습니다. 이러한 것들을 해결하기 위해서 해결하는 과정에 있는 저희 두 개의 케이스 스터디들의 오늘 발표에서 말씀드렸고요. 하나는 레이스 컨디션을 잘 찾을 수 있는 라저에 대한 것들 그리고 CPU RTL 버그를 더 잘 찾을 수 있는 디퓨즈 RTL이라는 연구를 소개해드렸습니다. 제 발표는 여기까지고요. 경청해 주셔서 감사합니다. 이병헌 교수님 좋은 발표 감사드립니다. 계속해서 삼성에서 준비한 세션을 진행하도록 하겠습니다. 이번 삼성 세션은 삼성 리서치 시크릿 팀 심우철 프로님, 유성배 프로님, 김진수 프로님과 삼성전자 무선사업부 시크릿 팀 김종수 프로님께서 삼성의 현 연구와 성과에 대해 발표를 준비해 주셨습니다. 먼저 삼성 리서치 시크릿 팀 심우철 프로님께서 진행을 시작해 주시도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 삼성 리서치 시큐리티 팀 심우철입니다. 드디어 마지막 세션인데요. 이 시간에는 올해 SSTF 주제인 안전하고 신뢰할 수 있는 경험을 제공하기 위해 SR에서 어떤 연구들을 하고 있는지 소개드리고자 합니다. 삼성전자는 주로 제품을 통해 고객에게 사용 경험을 주고 있는데요. 소프트웨어 개발의 모든 단계의 시큐리티 그리고 프라이버시 수준을 높여서 고객에게 안전하고 신뢰성 높은 경험을 제공하려고 합니다. 이 세션에서는 첫째로 소프트웨어 개발 과정 중에 발생 가능한 취약점 제거 활동을 공개적으로 그리고 투명하게 하려는 노력, 둘째로 커널에서의 실행 흐름을 바꾸는 공격에 대응하는 연구, 셋째로 생체 정보로 인증할 때 프라이버시 리스크를 줄이는 연구, 마지막은 특별히 무선사업부 시큐리티 팀 김종수 프로님께서
쉽고 안전한 인증에 대해 소개해 주실 예정입니다. SR에서 각 연구를 소개해 주실 세 분과 무선사업부 김종수 프로님의 연락처이니 질문 있으실 경우 편히 연락 주시면 감사하겠습니다. 먼저 소프트웨어 개발 과정 중에 발생 가능한 취약점은 여러 가지가 있는데요. 오늘은 보호되지 않은 채로 코드 저장소를 통해 공유되는 기밀값들에 대해 이야기 드리고자 합니다. 요새 GitHub와 소프트웨어 개발을 분리해서 생각하기 어려울 정도로 GitHub의 편의성에 많은 혜택을 입고 있습니다. 그런데 이로 인한 보안 문제들도 제기되고 있는데요. 기밀값들이 보호 혹은 제거되지 않은 채로 GitHub을 통해 공유가 되기 때문에 보시듯 학회 그리고 뉴스에서도 심심치 않게 의도치 않았지만 기밀값이 포함된 코드가 공유돼서 개인정보 유출 등의 사고로 이어지는 것을 볼 수 있습니다. 언뜻 보면 간단히 이런 기밀값들을 파악하는 게 가능해 보이고 실제로도 이런 기밀값들을 탐지하는 여러 프로젝트가 오픈소스화 되어 있습니다. 그런데 이런 도구들을 단순히 활용하지 않아서 문제가 반복된다기보다 이런 툴의 성능이 완벽하지 않은 것도 하나의 이유라고 할 수 있을 것 같습니다. 즉, 탐지를 한다고 하더라도 오탐이 너무 많아서 좀 더 확실한 패턴만 찾고 있는 것들이 요새 경향인데요. 그래서 SR에서는 확실한 패턴이 없는 패스워드 같은 이런 기밀값도 포함하여 평가 데이터셋을 마련한다면 적절한 툴을 고를 수 있게 도움을 줄 수 있고 데이터셋을 활용해서 각 툴들의 성능 향상도 가능할 것이라고 생각했습니다. 그래서 저희가 어떻게 데이터를 모았고 그 결과가 어땠는지 말씀드리고자 합니다. 크레덴셜을 포함한 오픈소스 프로젝트를 찾기 위해서 저희가 GitHub API를 이용했는데요. 패스워드, 시크릿 같이 기밀값을 뜻하는 키워드들을 포함하는 레포지토리들을 1차적으로 검색을 하고 프로젝트들이 가진 오픈소스 라이선스가 재배포 가능한 형태인지 검토를 한 후에 기존에 말씀드린 기밀값 탐지 도구들이 리포트한 결과들을 수동으로 리뷰하였습니다. 결과적으로 300여 개의 레포지토리들에서 수백만 라인이 검출이 되었는데요. 이 중 7만여 라인들에 대해서 저희가 레이블링 작업을 완료했고 결과적으로 8천여 개가 실제 미보호된 기밀값으로 추정되는 데이터셋을 만들 수 있었습니다. 검토할 때 저희가 실제 기밀값, 오탐, 그리고 플레이스홀더 이렇게 세 가지로 구분해서 레이블링을 진행했는데요. 각 예는 보시는 그림과 같고 퍼스트만 소개드리면 패스워드 같은 키워드는 포함을 하고 있지만 실제 기밀값이 존재하지 않는 코드들도 생각보다 많이 발견할 수 있었습니다. 그런데 이 데이터를 그대로 저희가 오픈한다면 악의적인 의도를 가진 사람에게 기밀값을 모아서 제공하여 즉 선의로 시작했지만 해악을 끼치는 결과로 이어질 수 있습니다. 그래서 가급적 발견된 오픈소스를 추정할 수 있는 정보를 최소화하고 실제 기밀값이 적힌 부분들을 변경했습니다. 예를 들어 파일 경로 등의 정보는 모두 삭제했고요. 실제 적힌 기밀값의 패턴을 추출해서 패턴을 유지해야 되지만 다시 임의로 생성한 값으로 바꿨습니다. 그림에서 보시듯 왼쪽이 실제로 적혔던 패스워드를 한다면 우측에는 길이 그리고 알파벳을 사용했던 형태는 유지하고 값만 변경된 것을 보실 수 있습니다. 특정 라인만 저희가 공개한다기보다 라인을 포함한 파일 전체를 공개한 이유가 있는데요. 단순 평가가 아니라 이후에도 더 개선된 도구를 만들 때 코드의 문맥 정보도 같이 활용되게끔 하려는 목적이었습니다. 이렇게 변경을 하고 공개하기 전에 마지막 단계가 하나 더 있는데요. 오픈소스 메인테이너들에게 연락을 취해서 기밀값들의 조치를 취해달라고 요청하거나 혹은 실제 기밀값이 아닌지 확인하는 작업을 진행했습니다. 보시듯 대부분 메인테이너들이 감사든 회신과 함께 테스트에 활용한 것이다. 이런 추가 정보들도 제공해서 저희들이 확인할 수 있었습니다. 꼭 좋은 경험만 있었던 것은 아닌데요. 저희 메시지를 피싱으로 오해하셔서 신고를 하시는 바람에 저희 계정이 정지당하는 경우도 있었습니다. 네, 피싱을 조심해서 나쁠 건 없으니까요. 대략 저희가 모은 데이터가 어떤 파일 확장자들이 있는지 그리고 어떤 형태의 기밀값이 있는지 공개된 레포지토리에서 확인 가능하시고 추가 분석을 위해서 통계 데이터들도 같이 마련해 놓았습니다. 이렇게 모은 데이터셋을 가지고 비교 평가를 한 결과입니다. 그 평가 결과는 모은 데이터셋 특성에 따라서 달라질 수 있으니 절대적 기준이 아니라는 점 참고하시고 보시면 감사하겠고요. 저희가 데이터셋만 모은 건 아니고 탐지 툴도 개발하고 있어서 이 개발 방향은 높은 미탐을 해결하는 방향으로 진행하고 있고 기존의 툴보다 좋은 성능을 보이고 있습니다. 데이터셋을 오픈해 놨으니 살펴보시고 더 많은 기밀값이 노출된 사례들이나
기존 툴들이 오탐으로 잡은 사례들을 찾아서 공유를 해주시면 좋을 것 같습니다. 또 저희가 개발한 툴도 10월에 소스코드를 같이 오픈소스화 하려고 준비 중에 있으니 많이 활용되면 많이 감사할 것 같습니다. 저희가 다른 공개 활동도 있어서 잠깐 소개드리면 트위터를 기반으로 한 스레드 인텔리전스 연구 2개가 깃허브에 공개되어 있고요. 저희 코드가 보안적으로 잘 테스트되고 있는지 투명해 보여드릴 수 있는 대시보드 서비스도 타이젠을 대상으로 자동화 수준을 높이는 연구를 수행해서 가능하다는 점 여기서 말씀드립니다. 앞으로도 이런 취약점 관련 활동들을 투명하게 공개해 나가고자 합니다. 저의 발표는 여기에서 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다. 다음 주제인 커널 보안을 소개해 주실 유성배님을 소개합니다. 안녕하세요. 저는 삼성 리서치 보안팀의 유성배입니다. 저는 보안팀에서 시스템 보안에 관해 연구하고 있는데요. 그 중에서도 PAL이라는 연구를 여러분께 소개해드리고자 합니다. 먼저 시스템 보안이란 무엇인지에 대해서 간략히 살펴보겠습니다. 시스템 보안이란 악성 코드들로부터 안전한 시스템을 만들어가는 분야라고 할 수 있습니다. 그러기 위해서는 공격당할 수 있는 부분들을 숨기고 있을 수 있는 위협들을 완화하는 것이 주 목적이 되겠습니다. 시스템 보안에서 보는 보안상의 위협들은 버그들이 존재하기 때문인데요. 리눅스 토발즈도 보안 문제점들은 결국 버그들이다 라고 언급한 바가 있습니다. 그러나 다음과 같은 유명한 말이 있습니다. 에러 없는 프로그램을 짜는데 두 가지 방법이 있지만 세 번째 방법만 동작한다. 결국 버그 없이 프로그램을 짜는 것은 불가능하다고 할 수 있습니다. PAL 연구에서는 메모리 커럽션 버그들에 초점을 맞추었습니다. 메모리 커럽션 버그란 프로그램이 의도하지 않은 메모리상의 접근을 의미하는데요. 많은 범주의 버그들이 있습니다. 특히 버퍼 오버플로우, 유즈 애프터 프리 등은 매우 유명하죠. 이러한 버그들을 이용해서 공격자가 어떤 것을 할 수 있는지 궁금하실 텐데요. 공격자는 이러한 버그들을 찾고 버그들을 모아 어떻게 사용할지 고민하게 됩니다. 그 다음 공격자는 모은 버그들을 여러 개 연결하여 큰 형태의 도구로 조합하게 되고 이러한 도구를 사용하여 원하는 위치의 메모리를 읽거나 써서 시스템의 보호된 영역들을 원하는 대로 변경하게 됩니다. 결국 공격자는 루트 권한을 얻는 등의 공격을 수행할 수 있는 것입니다. 여러분들의 이해를 돕기 위해 좀 더 구체적인 예를 들어 설명하도록 하겠습니다. 예시로 든 코드는 유저 아이디를 변경하는 함수입니다. 공격자에게는 매우 공격하고 싶은 함수 중에 하나인데요. 해당 함수를 잘 조작하면 루트 아이디로 변경하여 루트 권한을 획득할 수 있기 때문입니다. 먼저 앞서 설명드린 메모리 커럽션 버그를 이용한 공격으로 프로그램의 코드를 마음대로 수정할 수 있다고 가정해 보겠습니다. 이런 경우 공격자는 매우 쉽게 공격을 수행할 수 있는데요. 단순히 원하는 코드를 원하는 위치에 넣기만 하면 되기 때문입니다. 하지만 역시 막기도 쉬운데요. 단순히 코드 영역에 쓰기를 금지시키기만 하면 됩니다. 이는 많은 하드웨어들에 탑재되어 사용되고 있는 기능입니다. 윈도우에서는 데이터 실행 방지, 즉 DEP라는 기능으로 잘 알려져 있습니다. 그렇다면 다른 유형의 공격을 살펴보도록 하겠습니다. 코드를 수정하지 못한다면 코드의 실행 순서를 변경해보는 것은 어떨까요? 스택에는 여러 가지 값들이 저장되게 되는데 함수가 반환될 때 어디로 반환하면 될지 주소도 담겨 있습니다. 해당 영역을 공격하여 그 주소를 원하는 위치로 변경한다면 충분히 공격자는 원하는 위치의 코드를 실행 가능합니다. 결국 실행 흐름이 바뀌지 않도록 보장해줘야 되는데요. 저희 연구는 바로 이것에 주안점을 두었습니다. 저희 연구는 실행 흐름이 변조되지 않도록 보호하는 기술에 관한 것입니다. 이를 위한 많은 연구와 기술들이 있었는데요. 최근에는 암에서 포인터 인증이라는 새로운 기능을 추가하였습니다. 포인터 인증이란 포인터가 변조되지 않았는지 하드웨어적으로 검증할 수 있는 기술입니다. 인증에는 대상 포인터, 키값, 그리고 컨텍스트의 세 가지 요소를 사용합니다. 먼저 해당 요소를 조합하여 독특한 코드 값을 만들고 이를 포인터와 결합합니다. 이를 포인터를 사인했다고 얘기합니다.
포인터를 사용하는 쪽에서는 사용 전에 결합된 코드 값을 통해 사인된 포인터가 바뀌지 않았는지 확인합니다. 이를 포인터를 검증했다고 얘기합니다. 만약에 중간에 공격자가 사인된 포인터의 비트를 수정했다면 검증 과정에서 공격을 감지해낼 수 있습니다. 복잡해 보이지만 하드웨어적으로 처리되기 때문에 오버헤드가 거의 없이 사용할 수 있습니다. 하지만 이렇게 좋아 보이는 기술에도 약점은 있습니다. 가장 큰 약점 두 개는 바로 리플레이 공격과 위조 공격입니다. 먼저 리플레이 공격은 이미 사인된 포인터를 사용하는 것입니다. 공격자가 같은 컨텍스트와 키를 사용하여 사인된 다른 포인터로 중간에 바꿔치기 하는 것입니다. 같은 컨텍스트와 키를 사용했기 때문에 검증 과정을 통과할 수 있습니다. 두 번째로 위조 공격은 사인하기 전에 포인터를 바꿔치기 하는 것입니다. 바꿔치기 된 포인터지만 이미 적절하게 사인되어 있기 때문에 이 역시 검증 과정을 통과할 수 있습니다. 결국 중간에 바꿔치기 하는 것이 문제인데 어떻게 바꿔치기를 막을 수 있을까요? 리플레이 공격의 경우에는 컨텍스트를 모든 포인터마다 최대한 다르게 지정하는 것입니다. 물론 사인할 때와 검증할 때 같은 포인터라면 같은 컨텍스트를 사용해야겠죠. 저희 연구에서는 plzz 컨텍스트라는 기법을 고안하여 이 문제를 해결하였습니다. 위조 공격의 경우는 사인되기 전에는 포인터를 메모리상에 올리지 않게 하는 것입니다. 레지스터만 사용한다면 메모리 커럽션 공격에도 안전할 수 있습니다. 저희 연구에서는 정적 분석기를 구현하여 이 문제를 해결하였습니다. 저희가 연구한 PAL은 포인터 어센티케이션 인핸스드 리눅스의 약자입니다. 앞서 얘기 드린 두 가지 기법을 리눅스 커널에 적용하여 안전한 리눅스 커널을 만든 것입니다. 크게 세 가지 단계로 구성되어 있는데요. 먼저 컨텍스트 분석기를 통해 소스 코드를 어떻게 변경하면 컨텍스트를 다양하게 구성할 수 있을지 개발자에게 가이드라인을 제공해 줍니다. 그 다음으로는 컴파일 과정에서 바이너리 코드에 포인터를 사인하고 검출하는 코드를 자동으로 추가하게 됩니다. 마지막으로는 전체 바이너리의 취약점, 특히 위조 공격을 수행할 만한 부분이 있는지 정적 분석기가 한 번 더 검증하게 됩니다. 좀 더 자세히 설명을 드리면 크게 네 가지의 페이지를 사용하여 컨텍스트를 다양하게 만들어내게 됩니다. 오른쪽의 그래프는 같은 컨텍스트로 사인된 포인터의 개수를 나타냅니다. 페이지에 따라 포인터의 개수가 눈에 띄게 감소하는 모습을 보실 수 있습니다. 첫 번째 페이지는 함수의 타입입니다. 같은 타입의 함수는 굉장히 많기 때문에 수많은 공격 가능한 포인터들이 존재합니다. 두 번째 페이지는 포인터가 속해 있는 구조체나 변수의 타입입니다. 세 번째 페이지는 포인터가 구조체에 속해 있다면 구조체 내에서 컨텍스트로 사용 가능한 값을 추가로 사용한 것입니다. 마지막 페이지로는 포인터가 생성되는 지점에서 사용하는 지점까지의 거리를 추가로 사용한 것입니다. 이와 같은 네 가지 페이지를 차례로 거치면 이제 공격할 수 있는 포인터는 거의 남아있지 않게 됩니다. 앞서 설명드린 대로 같은 컨텍스트로 사인된 포인터의 개수가 적을수록 리플레이 공격이 안전합니다. 해당 개수의 분포를 나타낸 두 개의 그래프가 있는데 왼쪽 주황색 그래프가 PAL, 녹색 그래프가 구글에서 연구한 것입니다. 포인터의 개수가 적은 쪽은 왼쪽 주황색 그래프로 결과적으로 PAL은 공격자의 공격 찬스를 최대한 많이 억제시킬 수 있습니다. 이러한 1년의 연구를 통해 리눅스 커널을 보호하여 시스템을 안전하게 만들어가고 있습니다. 저희 발표는 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다. 다음 주제인 퍼즈 익스트랙터를 소개해 주실 김진수님을 소개합니다. 안녕하세요. 저는 삼성 리서치 시큐리티 팀에서 어플라이드 크립토 관련 업무를 담당하고 있는 김진수입니다. 저는 프라이버시 보호와 관련된 암호 연구를 하고 있는데 오늘 그 중에서도 생체 정보 기반 데이터 보호 기법 중에 하나인 퍼즈 익스트랙터에 대해 소개해 드리고자 합니다. 오늘 준비한 발표의 목차는 다음과 같습니다. 최근 아마존, 구글, 네이버 등 많은 사람들이 클라우드 서비스를 연산 및 저장 용도로 사용하고 있습니다. 당사에서도 삼성 클라우드 서비스를 확대하고 있는 추세인데요.
클라우드 서비스를 사용하면서 많은 사람들이 우려하는 부분은 과연 데이터 프라이버시가 잘 유지될 것인가 하는 부분입니다. 최근 유명인들의 클라우드 해킹 사례를 보면 과한 걱정은 아닌 것으로 보입니다. 이러한 사건들은 아이디 패스워드를 이용해 접근 권한을 부여함에 따라 발생하는 문제입니다. 이를 해결하기 위한 방법은 데이터를 암호화해서 업로드하고 사용자가 데이터를 사용할 시에 복호하는 방법이 있습니다. 다만 이럴 경우 암 복호와 키를 관리해야 하는데 어려움이 있습니다. 서버가 키를 갖고 있을 때는 서버 해킹, 사용자가 키를 갖고 있을 경우에는 분실 및 다중 디바이스 이용 환경에 어려움이 있습니다. 저희 과제에서는 이를 한꺼번에 해결하기 위해 새로운 퍼지 익스트랙터를 개발했습니다. 이 톡에서는 실수 기반의 에러 커렉팅 코드를 통한 데이터 인크립션 기법을 설명하고자 합니다. 우선 퍼지 익스트랙터의 개념에 대해서 간략하게 이야기해 보고자 합니다. 퍼지 익스트랙터는 입력 시마다 약간의 노이즈를 갖는 인풋에 대해서 동일한 아웃풋을 생성하는 암호학적 알고리즘입니다. 대표적인 퍼지 데이터로는 얼굴, 지문, 홍채 등 생체 정보가 있는데 이를 통해 동일한 아웃풋을 암 복호화 키로 사용할 수 있습니다. 퍼지 익스트랙터는 두 가지 서버 알고리즘으로 구성되어 있습니다. 첫 번째는 제너레이션 알고리즘으로 그림에서 보는 것과 같이 얼굴 정보로부터 암 복호화 키 생성에 관련된 퍼블릭 데이터를 생성하는 과정입니다. 두 번째는 리프로덕션 알고리즘으로 종전에 생성한 퍼블릭 데이터와 재입력된 얼굴로부터 암 복호화 키를 재생성해내는 과정입니다. 이 알고리즘의 요구 조건으로는 기존 사용자의 얼굴이 입력되었을 때만 키가 제대로 생성되어야 한다는 점입니다. 또한 제너레이션 과정에서 생성된 퍼블릭 데이터로부터 암 복호화 키 및 얼굴 데이터에 대한 정보를 획득할 수 없어야 합니다. 대략적인 퍼지 익스트랙터의 개념에 대한 이해가 되었으니 앞서 이야기한 클라우드 이용 환경에서 어떤 식으로 활용 가능한지를 살펴보도록 합시다. 사용자는 앞에서 설명한 방식으로 얼굴 데이터로부터 암 복호화 키와 퍼블릭 데이터를 함께 생성합니다. 그 키를 이용해 자신의 프라이빗 데이터를 암호화한 이후에 클라우드에 퍼블릭 데이터와 함께 업로드합니다. 이후 클라우드에 저장된 본인의 데이터를 사용하기 위해서는 왼쪽 부분과 같은 수행을 하게 됩니다. 서버에 저장된 암호화된 데이터와 퍼블릭 데이터를 개인 디바이스에 다운로드 받아 복호화를 다음과 같이 수행합니다. 퍼블릭 데이터와 얼굴을 이용해 암호화 키를 생성하고 이를 이용해 프라이빗 데이터를 복호화하게 됩니다. 이런 시나리오로 데이터를 암호화하여 관리하면 다음과 같은 장점이 있습니다. 얼굴로부터 데이터가 복구되므로 본인 이외의 사람에 대해서는 데이터에 접근이 제한됩니다. 이는 서버 해킹 및 아이디 패스워드 유출에 따른 피해를 막아줍니다. 또한 암 복호화 키를 특정 단말에 저장하지 않으므로 멀티 디바이스 환경에서 사용성을 높여줍니다. 앞서 보았던 것처럼 퍼지 익스트랙터라는 암호학적 도구만 있으면 된다는 걸 살펴보았습니다. 이제 페이스를 타겟으로 한 퍼지 익스트랙터를 어떻게 설계하느냐에 대한 이야기를 해보고자 합니다. 즉, 매번 입력 시 달라지는 페이스의 노이즈를 어떤 방식으로 컨트롤하느냐에 대한 이야기입니다. 우선 에러를 커렉션한다는 개념은 이미 비트 스트링에 대해서는 많은 설계가 있었습니다. 여러분들이 아실 수도 있는 리드 솔로몬, DCH, 해밍 디스턴스 코드가 그것들입니다. 다만 최근 딥러닝 기반 얼굴 데이터는 비트 스트링이라기보다는 실수로 구성된 벡터들이기 때문에 에러 커렉션 코드를 그대로 적용하기 힘든 점이 있습니다. 이를 해결하기 위해 최근엔 제안된 기법은 실수로 구성된 벡터를 바이너리제이션을 해서 템플릿을 변경한 다음 기존의 에러 커렉션 코드를 적용하는 것입니다. 보기에 아주 합리적인 접근 방법입니다. 다만 바이너리제이션을 하는 과정에서 정확도의 손실은 불가피합니다. 또한 얼굴 인식 및 인증을 위해 튜닝해 놓은 딥러닝의 파라미터들을 새롭게 손봐야 하는 번거로움도 생깁니다. 이를 해결하기 위해 저희 랩에서 접근한 방법은 바이너리제이션을 하는 과정을 생략하고 실수로 구성된 얼굴 템플릿에 대해 적용 가능한 새로운 에러 커렉션 코드를 개발하는 것입니다. 이렇게 되면 성능 저하도 줄어들고 기존에 사용되고 있는 얼굴 인식 알고리즘을 그대로 사용할 수 있습니다. 설계 전략은 코드워드를 반지름이 1인 9위에 잘 찍어서 실수 템플릿에 적용 가능한 에러 커렉션 코드를 만드는 것입니다. 설계에 필요한 요구 조건은 다음과 같습니다. 1. 에러 커렉션 코드에 필요한 코드워드가 충분히 많아야 한다. 2.
코드워드들 사이의 거리가 일정 거리 이상이어야 한다. 3. 디코딩 알고리즘이 효율적으로 수행되어야 한다. 이를 만족시키기 위해 아래와 같이 특정한 값들로 구성된 코드워드들을 생성하면 위에서 이야기한 조건들을 모두 만족하게 됩니다. 구체적인 설계 및 분석에 대한 설명은 이 톡에서는 시간 관계상 생략하고 보다 깊은 이해가 필요하신 분들은 논문을 참조하시면 될 것 같습니다. 다음 표는 스테이트 오브 아트 얼굴 인식 알고리즘인 아크페이스에 저의 알고리즘을 적용해서 실험한 결과입니다. 사용한 얼굴 데이터셋은 CMU 멀티파이, FEI, 그리고 칼라 페레스로 얼굴 인식 알고리즘 성능 확인 시에 주로 사용하는 데이터셋입니다. 보이는 표의 가장 윗부분을 보시면 기존 81%로 떨어지는 정확도를 99%로 유지하며 성능 저하를 최소화할 수 있다는 것을 확인할 수 있습니다. 이번 톡에서는 클라우드 환경에서 사용자 데이터 프라이버시를 위해 생체 정보 기반 퍼지 익스트랙터를 어떻게 설계하며 활용하는지에 대해 알아보았습니다. 미래에는 이러한 기술을 통해 보다 안전한 클라우드 환경에 사용자 데이터를 저장할 수 있게 될 것이라 기대합니다. 저의 발표는 여기에서 마무리하도록 하겠습니다. 다음 주제인 파이도와 모바일 EID에 대해 소개해 주실 무선사업부 김종수님을 소개합니다. 김진수 프로님 소개 감사드립니다. 안녕하세요. 저는 삼성전자 무선사업부 시큐리티 팀에서 보안 칩셋과 보안 인증 기술을 담당하고 있는 김종수라고 합니다. 오늘은 파이도와 모바일 EID의 접목에 관해 짧게 소개해드릴까 합니다. 삼성전자에서 파이도는 무선사업부 신승원 시큐리티 팀장님과 팀 내 인증기술 파트에서 표준화 및 상용화를 지원하고 있습니다. 파이도 산업표준은 지금은 꽤 널리 알려진 생체인증 보안 프로토콜인데요. 향후 EID와 같은 개인 식별 서비스에 적용되면 더 시너지를 일으킬 수 있을 것으로 보고 연구를 지속하고 있습니다. 생체 인증하면 가장 먼저 생각나는 것 아마 지문인식이 아닐까 싶습니다. 지문인식 기술이 스마트폰에 적극 활용되면서 보안뿐만 아니라 일상적인 편리를 한층 높게 제공하고 있는데요. 갤럭시 S5에 지문 센서를 전략 탑재하기 시작한 이후 지금은 거의 대부분의 스마트폰에 지문 센서가 탑재되고 있습니다. 지문인식 기능이 초반에는 락스크린 해제라든가 로그인 정도에만 활용되었는데 계속 발전을 거듭해와서 지금은 결제라든가 더 보안을 민감하게 생각하는 영역에서도 모바일 생체 인증을 거부감 없이 사용하고 계십니다. 사실 7, 8년 전만 하더라도 휴대폰으로 결제를 한다던가 비밀번호 없이 지문인식만으로 인증을 한다던가 하는 방식에 많은 불안함들을 얘기하셨는데요. 지금은 결제 승인이라 계좌 이체 전에 지문인식을 하고 넘어가는 이 단계를 아주 자연스럽게 느끼실 겁니다. 오히려 이게 안 되면 불편함을 느끼실 것 같네요. 이런 외부 서버들과 연결되는 생체 인증 서비스들은 인증 처리가 단말내에서 모두 이루어지는 락스크린 해제와는 방식이 다릅니다. 당사의 갤럭시 보안 정책상 생체 인증 정보는 단말 외부로 전송되지 못하도록 되어 있습니다. 그래서 생체 인증 결과만을 보안성 있고 간단 명료하게 보낼 방법이 필요했고 마침 적합한 기술이 서명과 암호로 처리되는 파이도 산업표준이라 좋은 협력을 이룰 수 있었습니다. 거의 8년에 걸친 스마트폰의 생체 인증 적용 역사에 파이도 보안 인증 기술도 함께 했습니다. 파이도 얼라이언스 시작부터 첫 번째 단말 적용, 스펙화와 국제 표준화, 대부분의 주요 인증 획득과 같은 주요 이벤트들을 함께 해왔습니다. 이를 바탕으로 내 외부 서비스에도 실적용하고 있고 한국 파이도 워킹 그룹을 통해 국내 활성화와 표준단체 간 연계도 하고 있습니다. 이제는 파이도 얼라이언스에서도 표준화를 넘어 더 넓은 곳에 쓰일 수 있도록 하는데 초점을 두고 있다고 합니다. 저희도 결제나 로그인 서비스에서 비밀번호 대신 지문인식을 쓰는 것 이외에 파이도가 접목되면 더 잘 사용되어질 다음 영역들을 살펴보고 있는데요. 특히 디지털 아이디 분야를 유의 깊게 보고 있습니다. 지갑과 주머니 속에 있던 신용카드나 현금, 자동차 키 등은 그간의 개발 끝에 스마트폰으로 들어왔습니다. 모바일 분야에서의 디지털 EID란 아직 주머니 속에 존재하지만 스마트폰에는 담기지 못한 신분증명서들을 모바일로 전환하는 디지털 트랜스포메이션 작업입니다. 본인 신분을 증명하는 주민등록증, 운전면허증, 여권 등 이런 것들은 국가나 지자체가 발행한 공신력 있는 도구들인데요.
직접 보여주거나 온라인 서비스 가입이나 실행 전에 꼭 거쳐야 하는 본인 인증을 스마트폰에 담긴 이 EID로 대신할 수 있다면 편리하겠죠. 계좌 개설이나 성인임을 증명하려 할 때 카메라로 신분증을 찍어 보내는 대신 단말에 잘 보관하고 있는 공적 신분증명 인증서하고 지문인식을 수행하면 편리하고 보안성 높은 온라인 서비스가 될 수 있습니다. 저희는 근래 모바일 EID의 중요 케이스로 보안과 프라이버시 인식이 높은 EU 지역에서 통용되는 EIDAS라는 법률이 적용된 시민증, 자율주행과 공유 차량에서 유용하게 사용될 수 있는 ISO 표준 기반의 모바일 운전면허증, 그다음에 모바일에 담을 수 있는 임시 여권과 같은 것들의 표준화와 파일럿에 참여하고 있습니다. 이 아이덴티티와 페이먼트는 그 자체로도 중요한 서비스이지만 다른 서비스들이 원활히 시작될 수 있게 해주는 중요한 기반 기술이기도 합니다. 이들의 보안은 지금도 까다롭지만 공공 서비스 성격까지 더해질 경우 더욱 높은 수준의 보안 보증과 표준화되고 증명된 방식의 적용이 요구될 것입니다. 파이도 얼라이언스 내부에서도 아이디 워킹 그룹을 설립하거나 화이트 페이퍼를 발간하고 주요 표준화 기구들과 기술 교류를 하는 등 디지털 아이디와의 융합 연구에 많은 노력을 쏟고 있습니다. 이런 노력 때문인지 여러 아이디 발행 기관들도 모바일 생체 인증 표준과 보안 요건들을 마련할 때 파이도를 참조하고 있습니다. 모바일 EID는 아이디 카드와 법적 효력을 갖게 가져가려는 추세에 있습니다. 운용을 민간에서 하는 것뿐이지 발행 주체도 공공기관이고 사용처에서도 보안 신뢰성을 매우 높게 설정합니다. 실제로 신뢰할 수 있는 기술 수준과 표준, 이를 검증할 인증 절차를 매우 까다롭게 요구하는 걸 많이 경험했고 이게 당연하다고 생각하고 일하고 있습니다. 다만 활성화되지 못하는 기술은 도태되므로 편리성과 효율성의 제고가 꼭 필요합니다. 생체 인증은 이를 도와줄 좋은 조력자이고 이 조력자로서 표준과 보안 인증에 신경을 많이 쓰는 파이도 같은 기술들을 적용하면 금상첨화일 것 같습니다. 지금까지 디지털 아이디와 파이도 접목에 대해 발표한 김종수였습니다. 다음에는 여러분들과 같이 보안에 관심이 많으신 분들과 꼭 같은 자리에서 듣고 이야기할 수 있게 되면 좋겠습니다. 감사합니다. 삼성 세션 발표자 여러분, 좋은 발표 감사드립니다. 이렇게 저희 삼성은 당사 제품과 서비스를 사용하는 사용자들에게 안전하고 신뢰할 수 있는 경험을 제공하기 위한 여러 보안 기술들을 연구하고 있고 이를 제품에 적용하고 있습니다. 이상으로 준비된 행사가 모두 마무리되었습니다. 지금까지 제5회 삼성전자 보안기술 포럼을 시청해주신 모든 분들께 진심으로 감사의 말씀을 전합니다. 오늘 포럼의 내용이 유익하셨길 바랍니다. 그리고 지금까지 수고해주신 발표자분들께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 끝으로 근본 포럼에 대한 만족도 조사가 진행될 예정입니다. 향후 더 나은 삼성전자 보안기술 포럼으로 찾아뵐 수 있도록 포럼에 대한 가감없는 의견을 부탁드립니다. 그리고 내년에는 꼭 다양한 프로그램과 함께 오프라인 행사로 찾아뵐 수 있었으면 좋겠습니다. 끝까지 참석해주셔서 감사합니다.